én azt szeretném, hogyha ezt a fajta monopóliumot, amit Polt Péter gyakorol, és amivel ő visszaél. Ezért nagyon sok bűnözőt, Orbán Viktor családtagjait például valamiért ő nem vonja felelősségre. Nekünk ezt mindenképpen meg kell szüntetni, mindenáron. Polt Péternek a leváltása az egyik legfontosabb cél, ezt sürgősen meg kell tenni, Polt Péter nem maradhat főügyész, de önmagában azzal, hogyha van egy korrupciós ügyészség, önmagában azzal, hogyha csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, Horvátországban egy politikus nőt, aki nem olyan régen még Lázár Jánossal fotózkodott, őt letartóztatták az Európai Ügyészség vádja alapján. Tehát, hogyha éppen a helyi hatóságok nem, akkor az Európai Ügyészség igenis közbelép a korrupt bűnözők letartóztatása érdekében. Tehát még ha egy tragikus módon maradna Polt Péter a korrupt politikusok mentegetője, a legfőbb ügyész Magyarországon, egy Európai Ügyészség akkor is letartóztatja Orbán családját és barátait. Jó. Egy picit azért képzeljük el mégis, hogy néznek ki ennek a menetrendje. Megválasztanak esetlegesen miniszterelnök jelöltnek, föláll az új parlament, a parlament megválaszt téged miniszterelnöknek, kinevezett Hatházi Ákost, ő egy tárca nélküli miniszter lesz, adott esetben kezdeményezett ténylegesen csatlakozásunkat az Európai Ügyészséghez, eltelnek hetek, hónapok, itt van az ősz, továbbra is Polt Péter a legfőbb ügyész. Azon kívül, hogy lehet tematizálni ezt a kérdést, hogy a közvélemény figyelmét rá lehet irányítani ezekre a problémás beszerzésekre vagy közpénz eltérítésekre, milyen konkrét intézkedést fogtok tudni foganatosítani, úgy, hogy Polt Péter nyilvánvalóan nem lehet elmozdítani. Igen, de nem, én szerintem az egyetlen nem nyilvánvaló, hozzáteszem. Én mindenáron azon leszek, hogy igenis el lehet őt mozdítani. Én azt gondolom, kétharmad hiányában is? Kétharmad hiányában is ki lehet mondani, hogy Polt Péter kinevezése alkotmány és alaptörvényellenes volt már eleve. De milyen alapon? Az, hogy 9 évre kinevezni egy olyan embert, aki nem látja el a funkcióját, akinek az egyetlen feladata az, hogy Orbán Viktor családja ne menjen börtönbe, meg az Orbán bűnöző barátai ne menjenek börtönbe, ez alkotmány és alaptörvény ellenes. Tehát Polt Péter eleve alkotmányosan és illegitim módon van a helyén. Tehát az az állításotok, hogy visszaél a hatalmam, és emiatt vissza lehet őt hívni a hivatalából? Nem. Azt állítom, hogy őt eleve nem szabadott volna kinevezni, az ő kinevezése is érvénytelen, és igenis azonnal le kell váltani. Igen. Nagyon furcsa az, hogy egyszerre, amikor a földbérletek kapcsán arra hivatkozol, hogy a magántulajdon szentsége törvényesített viszonyok vannak, ezekhez nem lehet nyúlni, viszont Polt Péter kinevezése esetében pedig azt mondod, hogy ugyanezek a törvényes viszonyok, ezeket semmisnek kell tekinteni. Mi alapján húzod meg, hogy egyiket be kell tartani, a másikat pedig nem? Az, hogy alkotmányos és törvényes volt-e maga az aktus, a kinevezése, a föld tulajdonnak a cseréje, és a többi. Tehát nyilvánvalóan azt nem fogjuk elfogadni törvényesnek, hogyha valaki maffia módszerekkel kizsarolt egy földtulajdont mondjuk a jogos tulajdonosától, vagy bizonyíthatóan akadályozták azt, hogy bárki más is részt vegyen a földpályázaton, és csak a fideszes oligarcha indulhatott és versenyezhetett ott. De ez nem azt jelenti, hogy minden földpályázat automatikusan érvénytelen, csak azért, mert azt a Fidesz egyébként bűnözői érdekében hozták létre. Tehát ettől még lehet, hogy jóhiszeműen indultak ezen gazdák, sőt azt merem remélni, hogy nagyon sok ilyen van. Jóhiszeműen részt vettek ezen a földpályázaton, kifizették a vételárat, művelik a földet, tehát tételezzük fel, hogy nem csak az emberek szerepelnek ezen. Én azt gondolom, hogy ez egy jogos föltételezés. Polt Péter esetében nem vagyunk ilyen naívak. Polt Péter bizonyíthatóan akadályozza az igazságszolgáltatás működését, bizonyíthatóan politikai jogból lett kinevezve. Önmagában az is aggályos, hogy 9 évre neveznek ki valamit, és az, hogy ezt egy pártkatonaként arra használják Polt Péter kinevezését, hogy egy akár mai ellenzékből formálódó kormány esetén se kerüljenek börtönbe a fideszes bűnözők, ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan és alkotmányellenes. Jó, Hatházi emlegetett valami fajta kiskaput, amivel meg lehet kerülni Polt Pétert. Ezt a kiskaput ezt továbbra is úgy tartjátok, hogy létezik, és ezt fogjátok majd alkalmazni? Nem csak egy kiskapu van, rengeteg kiskapu van. Én őszintén szóval nem vagyok híve a kiskapuknak, de természetesen egy hatpárti koalíciónak az ízlése fogja meghatározni azt, hogy ők vannak annyira radikálisak, mint én például, akinek nyilván az a szimpatikus, amikor például Vörös Imre vagy mások kifejtették azt, hogy ami eleve a hatalom korlátlan megtartására irányul az alkotmányos, és ezt nem szabad elfogadni. Én az Európai Unió vezetőivel tárgyalva is ezt az álláspontot képviseltem, és egyébként ők teljesen megértették azt, hogy ez egy mennyire fontos kérdés Magyarországon, hogyha mi kiskapukat keresünk, és nem ledöntjük ezt a rendszert. Oké. Az ellenzéki közvélemény nagyon tart attól, hogy vagy pontosabban, hogy zavargások lesznek majd, és hogy rendőrérővel kell föllépni a zavargók ellen egy esetleges ellenzéki győzelmet követően. Te készülsz arra, hogy nagyon komoly zavargások támadhatnak a választások után? Én nem készülök rá, azt hiszem, hogy nem így lesz. A tolvajok mellett az emberek nem szoktak tüntetni. Azt gondolom, hogy ha azok az emberek, akiket ma még a fideszes propaganda megtéveszt, akiknek fogalma sincs arról a rengeteg bűnről, gazemberségről, lopásról, zsarolásról, kvázi gyilkosságról.
Tehát még egyszer mondom, amikor sok ember halálát okozta egy rossz kormányzati döntés. Tehát most még fogalmuk sincs róla. Most még elhiszik, hogy itt a migránsok meg a melegek a legnagyobb veszély. Ha ezek az emberek megtudják, hogy hogyan rabolták ki őket, akkor azt gondolom, ezek az emberek a Fidesz ellen lennének legfeljebb erőszakosak. Én Hódmezővásárhelyen átéltem ezt, Hódmezővásárhelyen annyi fölháborító, korrupciós, megfélemlítés gyakorlat volt, hogy Hódmezővásárhelyen, amikor Lázár János tiltakozott az ellen, hogy neki mostantól az ellopott kastélyút után majd bérleti díjat kell fizetni, mert ez mégiscsak az önkormányzati, akkor egyetlen egy ember tiltakozott, egy fideszes képviselő. Tehát nem lesz tömegtüntetés meggyőződésem szerint. De bocsánat, de azok a kopaszok, nem fogják elismerni, de azok a kopaszok, képes leszel elismerni például a vereségedet, hogyha úgy történik? Természetesen. Ez nem azt jelenti, hogy azt fogom mondani, hogy ez egy igazságos választási rendszer, mert nem az. Óriási ellenszélben küzdünk ma is, hogy ez a pálya ez enyhén szóval lejt a Fidesznek. Tehát szó sincs arról, hogy itt igazságos, tisztességes választási rendszer lenne. Pontosan tudjuk, hogy milyen választási csalásokra készül a Fidesz, hiszen már 2018-ban, meg egy csomó időközi választásoknál is folyamatosan csalásokkal nyertek. Pontosan tudjuk, hogy hogyan élnek vissza a hatalmukkal, és hogyan neveznek önkormányzati választást. Egy 1%-kal megnyert választás teljesen legitimnek, ahol szó se lehet újraszámolásról, szó se lehet újraszavazásról, egy 14 szavazattal elvesztett másik választást, ugyanazon a választáson pedig újraíratnak, és amikor sok új számolás után se sikerül megváltoztatni, akkor új választást írnak elő. Nem is kell feltétlenül autentikus népi felháborodás. Elneveznek csalásokkal nyertek, pontosan tudjuk, hogy hogyan élnek vissza a hatalmukkal, és hogyan neveznek önkormányzati választást. Egy 1%-kal megnyert választás teljesen legitimnek, ahol szó se lehet újraszámolásról, szó se lehet újraszavazásról, egy 14 szavazattal elvesztett másik választást, ugyanazon a választáson pedig újraíratnak, és amikor sok új számolás után se sikerül megváltoztatni, akkor új választást írnak elő. Nem is kell feltétlenül autentikus népi felháborodás, ugye a Nemzeti Választási Irodánál látott kopaszok is elegendőek. Ezt akartam mondani az előbb, amikor nem tudtam elmondani, hogy olyan természetesen, hogy a Kubatov-féle kopaszok valahol megjelennek és hőbörögnek és randalíroznak, erre föl kell készülni, és azt gondolom, hogy a magyar rendőrség abszolút föl van rá készülve. Jó. Elindult az aláírásgyűjtés, tehát egy nap alatt igazából az ellenzék és a Fidesz is összeszedte az induláshoz szükséges ajánlásokat, ugyanakkor továbbra sincs közös listája az ellenzéknek, miközben, hogyha már decemberben arról volt szó, hogy ha nem lehet valahogy megoldani ezt az év végéig, akkor abból komoly problémák lehetnek. Miben látod a felelősségedet abban, hogy ezt nem sikerült még mindig összeállítanatok? Semmiben. Én nem vagyok ezért felelős, hozzáteszem, de dolgozom azon. Még a mai estén is fogok dolgozni azon, hogy ez összejöjjön, úgyhogy innen megyek egy olyan megbeszélésre, ahol erről fogunk egyeztetni. Én mindent, amit lehetett már megtettem, én föladtam bármilyen jogos saját kéréseket elengedtem. De ez se volt elegendő. Így van, hetedik frakció igényről való lemondása, mindegyik párt több saját képviselőhöz juthatott. Egyedül a 3 romához ragaszkodtam, az meg lesz? Én most úgy gondolom, hogy meg lesz, nyilván nincs még teljesen leütve, de önmagában az egy óriási siker. Február 26-a a listállításnak a végső határideje. Meg lesz. Akkora lesz csak meg? Legkésőbb. Azt akarom mondani, hogy a legnagyobb siker ezen a héten az, hogy Jobbik bevállalt egy roma képviselőt. Ez egy fantasztikus siker. Ez a Jakab Péter pont úgy kommunikált, hogy az nem egy kvázi kvóta. Nem kvóta, de ezzel együtt, amit én kértem, hogy legyen 3 roma képviselő, az azt jelenti, hogy egy biztos ott van már, és azt gondolom, hogy a másik 2 is meg lesz. Tehát az a kérdés az egy nagyon fontos feltétele annak, hogy egyrészt egy ígéretet teljesítsünk, és betartsuk a szavunkat. Azt gondolom, hogy emiatt ebből nem is szabadott engednem. Ezen kívül pedig egy 1 milliós közösségnek a felemeléséért tett egy nagyon fontos gesztus. Mindjárt beszélünk majd erről is, de miniszterelnök jelölt vagy, van felelősséged abban is, hogy áll össze a lista, ráadásul vezetni fogod ezt a listát. Így van. Amit az én feltételemet a lista összeállításával kapcsolatban láthatóan a 7. frakcióról lemondva a pártok teljesítették. Nekem nagyon fontos volt, hogy például az első 5 látható helyen a legnépszerűbb ellenzéki politikusok szerepeljenek, és ezt a pártok elfogadták, úgyhogy az 5 miniszterelnök jelölt lesz ott az eredményeik sorrendjében. A 3 romának a kérdése volt még ilyen kiemelt, nagyon fontos kérdés számomra. Akkor bocsánat, ezt tisztázok is, ugye van egy jobbikos jelölt, lehetett hallani már egy párbeszédes jelöltről, ki lesz egy momentumos jelölt a harmadik, akiről szó van, de természetesen azért nem akarom mondani, én nekem voltak természetesen javaslataim, amikor ez biztos lesz, akkor ezt kommunikálni fogjuk. Jó, lemondtál 7. frakcióról, van ez a 3 roma jelölt, akithez ragaszkodtál, és ennek ellenére sincsen meg a lista. Még egyszer kérdezem, hogy mi a te felelősséged ebben, már csak azért is, mert hogy azért ez valamit előrevetít mégiscsak arra vonatkozóan, hogy mennyire leszel képes kordában tartani a 6 párti frakciót. Igen, én valóban engedtem a 6 pártnak azt, hogy ők egymás között alkudva osszák el az egyes helyeket.
nem én vagyok az, aki rákényszerítem a számokat a pártokra, én azt kértem a pártoktól, hogy ők egyezzenek meg. Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag korrekt hozzáállás. Én elmondtam, hogy mik azok a feltételek, amik ahhoz kell. Van egy fontos cél, ami az én célom, az, hogy megnyerjük ezt a választást. Van egy számomra kevésbé fontos cél, de a pártoknak érdekes cél, hogy melyiknek hány embere lesz, meg hány százmillió állami támogatást fognak kapni. Ez hadd ne legyen az én problémám. Nekem van elég feladatom azzal, hogy megnyerjük a választást, a pártok meg nagyon jól el tudnak vitatkozni. Egyébként nagyon sok javaslatot tettem már nekik odáig bezárólag, hogy mondtam, hogy akkor de mégse tudtad elérni azt, hogy az akaratodat kövessék. Mert nem volt ilyen akaratom. Jó. Donáton a múlt héten jelentette be ebben Bocsánat, ahol nekem az akaratomat kellett követni, azt elfogadták. Duzzogva. Elfogadták. Ahol nekem nem volt kinyilvánított akaratom. Én nem fogok harcolni azért, hogy a DK-nak 13 vagy 14 vagy 15 helye legyen, nem fogok harcolni. Ez világos, de az a te érdeked is, hogy le legyen zárva a listállításnak a kérdése, és nehezen nyomoljon. Így van. És én teljesen nyugodt vagyok. Efelől február 25-én le lesz zárva. A legutolsó pillanatban. A legkésőbb. Én nyilván azt kértem tőlük, hogy lehetőleg hamarabb tegyék meg, hogyha addig. Ennek nincs jelentősége a választás megnyerése szempontjából, ennek semmi jelentősége nincs. Jó. Foglalkozunk azzal, amivel meg lehet nyerni a választást, amivel le lehet takarítani Orbán Viktort. Ez a fontos. Az összes többivel ők szórakozhatnak, az engem nem érdekel. Jó, Donáton ebben a műsorban jelentette be a múlt héten, hogy nem kíván egy esetleges márkizai kormányban szerepet vállalni. Dobrev Klára is hasonlóképpen nyilatkozott. Hogyan értékeled ezeket a kijelentéseket? Ennek sokféle vonatkozása lehet. Dobrev Klára esetében viszonylag egyértelmű, bocsánat, mind a kettő hasonló egyébként, de Donáton esetében viszonylag egyértelmű, ő ugyebár nem lesz tagja ennek a parlamentnek, hiszen az ő neve nem szerepel a jelenlegi listán. Ez így van, mert ő nem tudta ezt megmondani, hogy rajta lesz a listán, de akkor... Bocsánat, tehát bejutó helyen nem. Akkor így mondom. Tehát bejutó helyen nem lesz rajta a listán. Egyéniben nem indult. Ő neki van egy érvényes mandátum az Európai Parlamentben. Tehát viszonylag logikus következtetés, hogyha az Európai Unióban ő Európa parlamenti képviselő lesz, akkor nyilvánvalóan, és hát nagyon hasonló Dobrev Klára esete is, de Dobrev Klára esetében nyilván azért fölmerült már az is sokak részéről, hogy ő a kormányban vállalhatna éppen egy szerepet. Nyilván Donát Annát se zárnánk ki abból, hogy vállalhasson bármiféle szerepet, de hogyha a pártja azt szeretné, hogy őt és hát nyilván mondjuk a külügyi területen szakértőként akár bármilyen szerepe lehetne. Na de milyen szerepet? Ugye azért azt láttuk, hogy általában Európában a többpárti koalíciós kormányokban a pártoknak az elnökei meghatározó szerepet szoktak vállalni. Például Jakab Péternek milyen szerepet szánnál? Nincsen semmilyen, sem egyik, sem másik párt, sem Dobrev Klára, sem Jakab Péter esetében. Tehát ez az a terület, amiről az előbb már kijelentettem, hogy én nem vagyok hajlandó, nem csak, hogy nem szeretnék, nem vagyok hajlandó miniszteri posztokról beszélni. Ez világos, csak ezzel ugye az is jár együtt, hogy mintha nem törődnél azzal eléggé, hogy involváld őket, sőt érdekeltéted az ellenzéki győzelemben. Hát én nagyon remélem, hogy nekik nem az ellenzéki győzelemben való involváltságuk, hogy előre meg van mondva, hogy milyen minisztériumot kapnak, mert akkor végtelen el lennék keseredve. Hogyha valaki csak azért akar győzni, mert akkor utána miniszteri posztot kap. Nem, azért például, mert tudhatja, hogy a politikai programjához megkapja a szükséges pozíciót, hogy azt végre is tudja hajtani. A politikai programját most egyeztetjük, illetve nagyjából megvan már, le van egyeztetve. Nekik nyilván vannak olyan kérdések, amiket elengedünk azért, mert valaki tiltakozik, vannak olyan kérdések, amiket beteszünk a programba, mert valaki nagyon ragaszkodik hozzá, ezeken túl vagyunk. Tehát mindenki pontosan tudhatja, hogy mi fog megvalósulni az ő programjából, nem a pozíciók fogják ezt meghatározni, és végtelen szomorú lennék, hogyha valaki csak a saját egzisztenciája miatt akarná leváltani Orbán Viktort. Ugye nagyon sokat beszéltél a nyilvánosságban arról, hogy mennyiben érzed adott esetben félszívűnek egyes ellenzéki pártokat a ellenzék győzelmét illetően, és nagyon keveset beszéltél, hogy igazából mivel is számítasz rájuk, hogy pontosan milyen módon is képzeled el a közös kormányzást. Nincs ebben felelősséget, hogy igazából a nyilvánosságban tett kijelentéseiddel kicsit te is elmartad őket magadtól, pontosabban az ellenzék közös győzelmi lehetőségétől. Az ellenzék közös győzelmi lehetőségét azt gondolom, hogy pont fordítva. Például akár a 3 roma képviselő melletti kiállás is az ellenzék közös győzelme érdekében volt, az is, hogy a legnépszerűbb ellenzéki szereplők legyenek a lista első 5 helyen, az a közös ellenzéki győzelem érdekében volt. Én az elmúlt 4 évben mindent kizárólag egy szempontnak rendeltem alá, és ez a közös ellenzéki győzelem. Jó. Tehát ez a kérdést, ezt nyugodtan lezárhatjuk. A másik, még egyszer az, hogy most éppenséggel az egyes pártoknak az egyéni szerepvállalását firtatni, és ez ebben a kormányzati előkészítő testületben egyébként ez is
az egyik fontos feladat. Én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket, ezek inkább konfliktusokat nyitnak ki. Én ezzel szemben mindig azt képviseltem a pártok felé is, hogy szakértői kormányt szeretnék, szakértői alapon, ami nem zárja ki azt, hogy a pártok szakértőiből állítsuk ezt a kormányt össze, nem zárja ki azt, hogy valamilyen paritásos alapon a pártok érezzék, hogy ők felelősséget is vállalnak, sőt, nyilvánvalóan erről van szó, ez nem kérdés. Jó, népszavazás is lesz április 3-án, nem csak országgyűlési választások. Milyen magatartásra buzdítod az ellenzéki szavazókat? Hogyan viselkedjenek? Én szerintem tépjék szét ezt a lapot, vagy ne vegyék föl, vagy szavazzanak érvénytelenül. Fideszes aberrált kérdésekre nincs értelme válaszolni. Ez a választás valójában egyetlen egy népszavazás lesz, Orbán Viktor nemzeti előkészítő testületben, egyébként ez is az egyik fontos feladat. Én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket, ezek inkább konfliktusokat nyitnak ki. Én ezzel szemben mindig azt képviseltem a pártok felé is, hogy szakértői kormányt szeretnék, szakértői alapon, ami nem zárja ki azt, hogy a pártok szakértőiből állítsuk ezt a kormányt össze, nem zárja ki azt, hogy valamilyen paritásos alapon a pártok érezzék, hogy ők felelősséget is vállalnak, sőt, nyilvánvalóan erről van szó, ez nem kérdés. Jó, népszavazás is lesz április 3-án, nem csak országgyűlési választások. Milyen magatartásra buzdítod az ellenzéki szavazókat? Hogyan viselkedjenek? Én szerintem tépjék szét ezt a lapot, vagy ne vegyék föl, vagy szavazzanak érvénytelenül. Fideszes aberrált kérdésekre nincs értelme válaszolni. Ez a választás valójában egyetlen egy népszavazás lesz Orbán Viktor sorsáról. Arról, hogy a bűnözők börtönbe fognak menni, vagy pedig tovább rabolhatják az országot. Ez egy egységes álláspontja az ellenzéknek? Igen. Tehát ti a bolykottra szólítotok föl ilyen értelemben? Örvénytelen szavazásra, bolykottra, bármire, igen. Jó. Ne vegyünk részt ebben, erre szólítunk fel. Egyébként bárki leadhatja a szavazatát úgy, ahogy neki a lelkiismerete szerint tetszik, ebben nem akadályoznánk meg, de azt mondjuk, hogy ebben a bohóckodásban mi nem veszünk részt. Jó. Köztársasági elnökállítás kérdés. Ugye a héten borzoltad a kedvéket azzal, hogy először bedobtad Iványi Gábor nevét, más nevek is fölmerültek. Nem én dobtam be Iványi Gábor nevét. De megerősítetted, hogy akár jó is lenne, de közben azt is kommunikáltad, hogy lehet, hogy igazából nincs is szükség arra, hogy állítsatok egy köztársasági elnökjelöltet. Ez a fajta ellenzői magatartás, hogy elmondod azt is, hogy egyébként lehetne így is viselkedni, lehetne úgy is viselkedni, nyilván egy kampányon kívül az árnyalt gondolkodású politikusnak is lehetne az ismérve, de te most egy miniszterelnök jelölt vagy, neked nagyon egyértelműen ki kell tudnod jelenteni, hogy milyen magatartást tartasz követendőnek. Milyen magatartást tartasz követendőnek a köztársasági elnökállítás kapcsán? Itt most másodjára értünk egy olyan kérdéshez, amiben sarkosan mást képviselünk, mint te. Én magam legalábbis, én azt gondolom, de polgármesterként is így cselekedtem eddig is. Képzeld el, nálunk a Városháza 13 vezetőjéből 10 olyan, aki a Fidesz idején is ott volt. Az intézményeink élén ott van a Fidesz-KDNP-nek, pontosabban a KDNP-nek nem csak képviselője, hanem a helyi elnöke is. Én nem gondolom, hogy nekünk sarkosan ki kell jelenteni, nem gondolom azt, hogy egy polgármesternek, egy miniszterelnöknek mindenhez jobban kell értenie, mint a pártoknak, nem gondolom azt, hogy egyetlen egy embernek le kellene uralni egy kormányt, meg egy országot. Én azt gondolom, hogy igenis lehet egyeztetni, nem én nekem kell eldönteni azt, hogy ki lesz az ország köztársasági elnöke, nem én nekem kell még azt se eldönteni, hogy 6 pártnak mi az álláspontja. Én speciál ebben a kérdésben támogattam. Az én álláspontom az volt egyébként, hogy nem szükséges jelölni. Ez volt az én álláspontom. De én is megengedtem a pártoknak. A pártok azt mondták, hogy jelöljünk mégis. Mondtam, hogy jó, jelöljünk. Sőt, jelöljetek. Bedobtak neveket, én mindegyiket megszavaztam. Mindegyik nagyon jó, ő legyen. Jó, akkor ő legyen. Egyezzetek akkor lesz meg. Most az ellenzéknek saját jelöltje? Azt akarom mondani, hogy nekem ez a kérdés 20-rangú. Az előbb is elmondtam, sokadjára elmondom. Orbán Viktort váltsuk le április 3-án. Ez világos. De amikor arról volt szó, hogyha 20-rangú kérdés. Amikor arról volt szó, hogy civilek akartak előválasztásra a köztársasági elnöknél, én magam voltam a legharcosabb ellenfele ennek. Azt mondtam, hogy ne csináljunk népszavazást, hát most mindenkinek azon kell dolgozni, hogy Orbán Viktort leváltsuk. Tehát bocsánat, én azt mondom, nekem ez egy teljesen felesleges kérdés. Én azt gondolom, hogy a kérdés eldőlt. A Fidesz március 15-én meg fogja választani Novák Katalint. Azért, mert Orbán Viktoros fülbevalója van, vagy fideszes fülbevalója van, vagy azért, mert nő, vagy azért, mert annyira lojális Orbánhoz. Nekem teljesen mindegy, de pontosan tudjuk a kimenetelét ennek a kérdésnek. Meg fogják választani Novák Katalint. Mi most ne erre koncentráljunk. Ez egy nagyon szép beszédet valaki el fog mondani a parlamentben, lehetőleg Orbán Viktor ott lesz és végig fogja majd hallgatni ezt a szép beszédet, de ez lényegtelen apróság ahhoz képest, hogy mi április 3-án váltsuk le Orbán Viktor. Értem, hogy lényegtelen apróság, de akkor miért nincs ebben egy egységes ellenzéki álláspont, amit tudtok mindannyian közösen képviselni? Marci, azért, mert nem én vagyok az ellenzék. Ezt tessék megérteni. Itt nem egy ember az ellenzék. Ezek te olyan vagy a pártok, vezetőjük. Legalábbis a választásokig te vagy a vezető. Én vagyok a vezetőjük, akár választásokig, akár választások után, én vagyok a vezetőjük, de én nem egy olyan vezető vagyok, aki akár rá tudja, akár rá akarja kényszeríteni az akaratát a 6 pártra. Akkor mi a te autoritásod alapja igazából? Én azt gondolom, hogy csak az az autoritás alapja, hogy ki fogja tudni leváltani Orbán Viktort, és nyilvánvalóan mind a mai napig nincs más olyan ember, akinek nálam nagyobb esélye lenne Orbán Viktort leváltani. Lehet, hogy olyan sincs, aki nálam jobban akarja ezt, de hogy olyan biztos nincs, aki jobban le tudná váltani.
Nem csak azért, mert egy előválasztáson ezt eldöntötték az emberek, hanem azt gondolom, hogy az eddigi munkánkkal azzal, hogy olyan embereket hoztunk be ebbe a munkába, akik korábban egyik párt mögé se álltak volna oda, hogy ma stratégiailag oda jutottunk, és nekem ebben személyes érdemeim vannak, hogy igen, például a cigányságot odaállítottuk, vagy például a melegellenes kampányt leállítottuk. Ezt semmelyik párt nem tudta volna megtenni, mi megtettük. A migráns ellenes kampányt megállítottuk. Most éppen a legnagyobb baja Orbán Viktornak az, hogy gombaszakértőnek nevez, de a nevemet nem merik kimondani, mert gyáva kiállni egy vitára. Tehát az egyetlen baj az, hogy ilyen 4 másodperces modnat foszlányokat tudnak kiragadni, és azt mondják, hogy én most utálom a nőket, az időseket, és a többi. Ennél komolyabb érve Orbán Viktornak nincs. Jó. Én azt gondolom, hogy ez a különbség ahhoz képest, mintha valaki más lett volna az ellenzék közös jelöltje, akinek nyilvánvalóan sokkal kevesebb esélye lett volna ezen a választáson Orbánt leváltani. Jó, te ki meg fogod szervezni a vitát Orbánnal akkor is, hogy ő nem jön el? Tehát várhatunk arra, hogy te valamilyen módon tudsz bírálni egy csarnokot, vagy nem tudom, bármilyen más helyzetet előállítasz, és ott lesz melletted egy üres pulpitus? Nem lesz ilyen. Nem lesz Én ezt méltatlannak. Tehát nagyon, hogy mondjam, egy aranyos, hogy mondjam, ilyen média hack lehet mondani, és kapna figyelmet, és nem tudom micsoda, de én azt gondolom, hogy azt a méltóságot adjuk meg, hogy mondjam, ez egy olyan helyzet, amivel, hogy mondjam, én nem hiszem, hogy szavazókat meggyőznénk, az ellenzéki szavazók azok ezt biztos értékelnék, nem kérdéses, de hogy ezt valaki... méltánytalanak tartanád Orbán Viktorral szemben? Magammal szemben tartanám méltánytalannak, én azt gondolom, hogy az ember vegye annyira komolyan saját magát is, amennyire elvárjuk Orbán Viktortól, hogy komolyan vegyen bennünket. Jó, az MMM Egyesületnek a 2020-as beszámolója csak néhány hete érhető el a bíróság honlapján. Ez a ti hanyagságotok miatt van így, vagy pedig a bíróságnak tartott ennyi ideig ezt közzétenni? Őszintén szóval nem tudom. Egy biztos, annak ellenére én vagyok az elnök ennek az egyesületnek, és annak ellenére, hogy én nagyon büszke vagyok a munkatársaimra, de ezt teljesen önállóan intézik. Ez ugyanaz, kicsibe, nem egészen ugyanaz, de azt azért elmondott, tehát nem vagyok mikromanager, hogy én minden részletét ismerjem. Egy valamiért én felelek, az pedig az én személyes kampányszámlám. Annak az elszámolását minden kampányunk után közzétettük, most 3. alkalommal megtörtént. Talán 10 nappal, 2 héttel ezelőtt, amikor közzétettük ezt, én az utolsó fillérig elszámoltam, én is meglepődtem, valami 48 millió forintot gyűjtöttünk az önkormányzati választások óta. Tavaly novemberig erre a kampányszámlámra. Minden bevétellel, minden kiadással átláthatóan elszámoltunk. Az MMM is meg fogja ezt tenni, mert kértem az operatív igazgató urat, hogy tegye meg. Természetesen tudom, hogy most nagyon sok más dolgok van, le kell győzni Orbán Viktort. Szabó János mostani alpolgármester, és mindenki azt várja, hogy amennyiben elhagyott Hódmezővásárhelyet, akár azért, mert egyéni képviselő leszel, akár azért, mert miniszterelnök, hogy ő válthat téged a székben. Felteszem, nem akarom most megnevezni, hogy kit ajánlanál mondjuk a helyedre, de az... őt ajánlanám. Ki is mondod? Igen. Tehát azt gondolnád, hogy Szabó Jánosnak kell átvenni a Hódmezővásár irányítását? Igen, azt gondolom, ő az, aki... Ő a jelölted? Igen. Igen. Tehát Szabó János már az elmúlt 1 évben nagyon sok mindent bizonyított, nagyon sok olyan komoly feladatban segített nekem a várost vezetni, amire azóta is nagyon büszkék vagyunk. Például az ingyenes tömegközlekedést ő szervezte meg a városban, és nagyon sikeresen szervezte meg. Lázár János hiába jelentett fel bennünket korrupcióért, a rendőrség pecsétes papírt adott arra, hogy nem volt természetesen semmilyen szabálytalanság. Most jelentettük fel a volánbuszt. Mintegy 100 millió forintos kárt okozott az adófizetőknek. Bocsánat, én csak Szabó Jánosra voltam kíváncsi, a többit azt most azzal kell nem menjünk bele a vásárhelyi témába. Nagyon kevés időnk maradt, és muszáj beszélni még Bige László személyéről. Ugye pont a héten derült ki az, hogy 10 milliárdos üzletet kötött Mészáros Lőrincel. Te is beszéltél arról az ATV-ben, hogy rákérdeztél, hogy ez mégis hogy alakult. Ugye itt azért van egy nagyon érdekes összefüggés, hogy hogyan lehet őt egyébként támogatódnak tekinteni, és hogyan lehet úgy kormányváltásról beszélni, hogy közben azt lehet látni, minthogyha kiegyezett volna a hatalommal az eddigi legfontosabb támogatód. Ez a kérdés bennem is felmerült, ezért felhívtam. És ő tájékoztatott arról, hogy a Mészáros cég, ő személyesen nem ismeri a Mészárost, nem üzleteltek, nem találkoztak. A Mészárosnak az üzletkötői, az ő üzletkötőitől minden évben vesznek műtrágyát. Tehát, hogy ebben semmi rendkívüli nem. Látványosan előttek a Bige László elleni cikkek például a kormány sajtóban. Folyamatosan jönnek, hiszen Bige László nyilvánosan... Hetek óta nincs. Ja, eltűntek? Én nem találtam. Bocsánat, én még mindig ezt szoktam hallani, de lehet, hogy akkor nem figyeltem föl rá, hogy most már nem támadják Bige Lászlót, nem tudok róla. Nem tartasz tőle, egy hasonló helyzet állhat elő, mint Simicska Lajossal 2017-18-ban? Hogy ugye ő is a választások előtt igazából megkötötte az üzleteit a Fidesszel. Igen. Azt el kell mondjam azért, hogy mi nem Bige Lászlóra támaszkodunk ebben a kampányban. Bige László nagyon kedvesen felajánlotta, hogy támogat bennünket, és volt is már egy utalás. Egyébként ez keves tudomásom szerint. Amennyire én tudom, ez az eddig kifizetett támogatás, és bocsánat, nem is nekünk fizet
fizette, hanem egy kutatást fizetett, de most lényegtelen. Az, amennyit eddig én tudomásom szerint ő támogatott, az kevesebb, mint amit egy adománykérő e-mailünkre a múlt héten az emberek, ezen a héten fizettek a magyar adófizetők. Tehát mi egyetemistáktól, nyugdíjasoktól, átlagemberektől többet kaptunk, mint Bige Lászlótól. Jó, továbbra is akkor szövetségesed ilyen értelemben Bige László? Én bárkitől elfogadok pénzt, hiszen nekünk le kell győzni Orbán Viktort, hogyha Bige László ezt támogatja, én köszönettel megköszönöm, semmit nem ígérünk érte, semmilyen felajánlást nem tettem, eddig minden támogatást elfogadtunk, amit bárki hozott ide. Mészáros Lőrinc még nem keresett, de föltételezem, hogyha utalna 10 millió forintot, akkor megköszönnénk neki, ettől még lesz elszámoltatás. Tehát, hogy félre ne értse senki, mi nem üzleti alapon, hanem lelkiismeret és hazafés alapon akarjuk leváltani Orbán Viktort. Egyetlen záró kérdés van, ott már csak időnk. Korábban úgy nyilatkozta, hogy 40% esélyt látsz a győzelmedre, úgyhogy a záró kérdés nem lehet más. 2022 nyarán hogy fogják hívni Magyarország miniszterelnökét? Én most nagyon remélem, hogy én leszek az, de elmondom azt is. Reméled, vagy tudod? Bocsánat, tudni semmit nem tudunk, de 40% az egyrészt sokkal magasabb, mint eddig bármikor bárkinek volt Orbán Viktort legyőzni az elmúlt 12 évben. Tehát ez egy fantasztikus eredmény. Én 3-szor győztem, 3 választáson indultam, mind a 3-at megnyertem, soha nem volt még 40% esélyem, de ezt a 40%-ot nem én mondtam, hanem londoni elemzők mondták, amikor az előválasztás másnapján azt mondták, hogy az addigi 20% helyett most már 40-et tesznek arra, hogy Orbán Viktort levált. Én az életemet. Márki-Zay Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk és válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm szépen nektek pedig a figyelmeteket, ez volt a Partizán 60, a Partizán vasárnaponként jelentkező élő politikusi nagyinterjú műsora. Jövő vasárnap is lesz majd Partizán 60, érdemes lesz akkor is velünk tartanatok. Nem úgy, vagy hát pontosabban úgy, ahogy egyébként egész héten, hiszen hétfőtől újra minden este 6 órától jelentkezünk további műsorokkal majd nektek. Érdemes lesz a Facebook oldalunkon követnetek azt, hogy pontosan milyen műsorokkal, milyen vendégekkel készülünk nektek a jövő hét folyamán. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ez a linket megtaláljátok a leírásban. Jó éjszakát kívánok, én YOSH1MUTSU voltam Budapestről, ciao. Éppen iratkozzatok fel a csatornára. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy Végleges kormány programja mikorra várható, és ő nem tudta megnevezni ezt az időpontot. Stadionra vagy dolgoznak, ez kb. 30 ilyen munkacsoport van. A legújabb egyébként egy nőjogi munkacsoport. Tehát ők is elkezdtek Akkor én nyomom, mert már várnak minket. Csók panika. Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Most egy rendhagyó videót láthatsz. Ginger, akinek nem mondom ki a rendes nevét, de ha visszakeresel a videó csatornán, találkozhatsz vele, mert ugye a hongkongi tüntetések kapcsán vele beszélgettünk egy korábbi adásban. Azt is hallgassátok meg. Felkészült Kínával kapcsolatos különböző történésekről, amik azt hiszem, hogy erősen érintenek minket is. A mai adásban leginkább arról lesz szó, hogy hogyan működik a kínai szervkereskedelem, amiről Magyarországon rendkívül keveset hallani, pedig egy úgynevezett Fudan Egyetemnek van némi köze ehhez, és a Fudan Egyetemhez bizony köze van a Soténak. Na, erről fog Ginger beszélni, én azt gondolom, hogy hiánypótló ez az adás, mindenképp hozd meg, ha teheted, illetve ha további hasonlókra vágynál, akkor örülök, hogyha támogatod bármely médium munkáját, amelyik beszámol erről, hogy itt mi hangzott el.
Persze minket is támogathatsz, annak is köszönök, és tudod, a legfontosabb, a megosztás, az a legjobb támogatás. Úgyhogy hallgassuk meg most Gingert, de ha biztosra akarsz menni, ha bárminek utána néznél, minden hivatkozást megtalálsz a videó leírásában, bátran keresd rá, majd reklamálja különböző újságoknál, médiumoknál, de leginkább a magyar kormányzati szerveknél, akik ide akarják hozni a Fudan Egyetemet, hogy te miért nem hallottál még erről a témáról. Sziasztok! A nyugati demokratikus országok szabályozása nem teszi lehetővé, hogy pénzért vásároljon bárki emberi szervet, de léteznek olyan országok, ahol gyakorlatilag soron kívül elérhetőek a fizetőképes betegek számára. Kínában a fizetett transzplantációs műtétekre weboldalakon, szórólapokon hirdetve is pár hét a várakozási idő, míg a világon általában bárhol pár év ugyanez. Na, ez a rövid várakozási idő önmagába feltételezi, hogy Kínában rendelkezésre áll nagy számban különböző vércsoportú, szövetmintájú, egészséges, még élő testben lévő szerv lényegében folyamatosan. De honnan vannak ezek a szervek, amikor Kínában nem is volt szervadományozó rendszer 2010-ig? Mai témánk a kínai kényszerszerveltávolításról szól, és hogy mi köze van ennek a Fudan Egyetemhez, meg a sotéhoz. Most notably imprisoned, peaceful, harmless, forbearing practitioners of Falun Gong, cutting open their bodies sometimes before clinical death to extract their organs, hearts, kidneys and so on, for commercial transplantation into other people. And that process is known as forced organ harvesting. A magyarok előtt urbán legendaként tálalt kényszerszerv kivételről a valóságban a legmagasabb nemzetközi politikai fórumokon taglalják a vádakat. De beszédtéma például már a belga szenátusban, vagy az ír parlamentben, a német Bundestagban, ahogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában is. De például az Európa Parlament 2013-as december 12-i állásfoglalása a kínai szerveltávolításról szóló ülésén a Fidesz alelnöke Gál Kinga is részt vett. Huang Chi-fu, a kínai szervadományozási bizottság igazgatója kijelentette, hogy az átültetett szervek több mint 90%-a Kínában kivégzett raboktól származik. Az EU Parlament mély aggodalmának adott hangot az állandó és hitelt érdemlő hírek hallatán, miszerint a kínai népköztársaságban rendszeresen és az állam jóváhagyásával távolítják el meggyőződésük miatt bebörtönzöttek, többek között számos vallási meggyőződése miatt bebörtönzött, Falun Gongos követő és más vallási vagy etnikai kisebbséghez tartozó szerveit, akik erre nem adtak engedélyt. 2015 áprilisában az Európa Parlament kiadásában megjelent a kínai szervbegyűjtésről szóló 112 oldalas dokumentum, ami letölthető. A megkerülhetetlen kérdés ilyenkor egy magyar számára, hogy na de mi is ez a Falun Gong? Nos, a Falun Gong egy Kínából 1992-ben indult, buddhista tanokon alapuló és qigong lassú mozdulatú testgyakorlatokat végző békés közösség. David Mattes úgy hívta a Falun Gongot, hogy Kína jógája. 1999-ben szektának kikiáltva üldözni kezdte őket a kínai kommunista párt, és 100 000-es számban hurcolták el követőit különböző táborokba. Az, hogy a Falun Gong szekta vagy sem, nem tisztem eldönteni, a magyar egyetemeken a sinológusok szektaként beszélnek róla, ez a világ más országaira nem jellemző. Leginkább egy ország világpolitikai hovatartozásától függ, hogy szekta vagy sem. Minden esetre, amíg szektásoknak degradált emberek állítják, hogy üldözik őket Kínában, és a szerveiket eltávolítják, addig senki nem veszi nagyon komolyan. A Conteo és az álhír kategóriába sorolja, aki hallja. Viszont amikor külföldi orvosoknak tűnik fel, hogy transzplantációra váró betegeik egy része Kínában fix időpontot kap, mondjuk egy szívátültetésre, és ők nyomoznak, akkor mindjárt hitelesebb. Az egészséges emberi szervek is csak rövid ideig életképesek, már a testen kívül, ez az időintervallum az isémia. Egy szív esetében ez 4-6 óra. Csak úgy lehetséges átültetésre időpontot szervezni hetekkel előbb, amennyiben biztosan tudjuk előre a halál időpontjának pontos jövőbeli beálltát a donornál.
állítja az izraeli kardiológus professzor Jacob Lévi, aki évek munkájával elérte, hogy az izraeli jogalkotók törvényt hozzanak annak érdekében, hogy állampolgáraik kizárólag olyan országokba utazhassanak szervátültetésre, ahol átlátható a szervadományozás gyakorlata. De feltűnt Dél-Koreában is, hogy évi 1-2 koreai utazik Kínába transzplantációs műtétre, míg a 90-es években ez csupán 1-2 beteg volt. Tényfeltáró dokumentumfilmjüket a YOSH1MUTSU TV-ben adták le 5 évvel ezelőtt. 안녕하십니까. 탐사보도 세븐의 윤정섭입니다. 우리나라에서 간과 신장 등을 이식받기 위해 대기하는 사람은 약 32,000명. 그중 약 10%만이 장기 이식의 혜택을 받습니다. 신장 이식의 경우 평균 5년을 기다려야 합니다. 그리고 상당수의 환자가 이식될 장기를 기다리다 지쳐 고통 속에서 죽습니다. 그런데 놀랍게도 일부의 중국 병원에선 수주 만에 장기 이식을 할 수 있다고 합니다. 그래서 한국의 환자들이 중국으로 몰려가고 있습니다. 문제는 이들이 중국으로 가서 이식받는 장기가 정상적인 방법으로 적출된 것이 아닐 가능성이 높다는 것입니다. 심지어 살아있는 사람에게서 불법적으로 적출된 것이라는 주장도 있습니다. 평균 간 이식은 3억 원, 신장 이식은 2억 원이나 하는데도 우리나라 환자가 3년간 3,000명이 넘게 이식 수술을 받았습니다. 놀랍게도 한 병원에서만 말입니다. De tavaly karantén idején a kanadai McMaster Egyetem is a kínai szerv visszaélésekről tartott online előadást. Az újságíró Ethan Gutman 2006-tól foglalkozik a kínai szervrablás feltárásával. Oknyomozó munkáiban azt állítja, hogy mostanság évente 100-110 ezer ember életébe kerül mindez Kínában. Pedig a kínai kormány hivatalos adatai évi 10 000 transzplantációs műtétről szólnak csupán, de mindig. Beszámolt arról is, hogy a Tianjini központi kórházban büszkén hirdették az 500 ágyas transzplantációs központjukat, amely több mint 100%-os telítettséggel működik, egész pontosan 131%-os telítettséggel, írta meg a diplomát. A kórház által megadott adatok alapján ez évi 5000 szervátültető műtétet jelent csak ebben az egy kórházban. De mi is az állítás itt? Az állítás az az, hogy a holokauszt óta nem láttunk ilyen tömegű emberkísérletet, ilyen orvosi korrupciót és az emberi élettel való visszaélést. Az állítás az az, hogy a kínai kormány üldöz különböző kínai embereket, majd táborokba zárja, egészségügyi vizsgálatokat végez rajta, s ha bejön egy megrendelés az egyező szövetmintával, akkor a szerveit eladja, ergo meggyilkolja ezért a fogvatartottat. Az állítás az az, hogy nem jön ki a matek a kínai kormány által megadott és meg nem adott adatokból a transzplantáció terén. Míg kezdetben ugyan Peking mindent tagadott, maga a kínai egészségügy büszkén hirdetett sikerei és a transzplantációs publikációi támasztják alá a felmerült vádakat. Közvetlenül a Falun gongosok nagyszámú letartóztatása után a szervátültetési ágazat Kínában egy hirtelen és egyben megmagyarázhatatlan lendületet kapott. Országszerte új transzplantációs osztályok és kórházak, kutatólaboratóriumok nyíltak, új orvosok, szakemberek transzplantációs szakirányú képzése indult be, és a szervátültetés utáni gyógyszerek kutatásának fejlesztése a gyógyszerpiacon. Amíg Kínában 1999-ben mindössze 19 kórház végzett transzplantációs műtéteket országszerte, 6 év múlva már 500-ra nőtt a számuk. Amíg 1999-ben 135 májáltültetést végeztek Kínában, 2005-ben már 14 000-et. 2018-ban összeállt az ügyet kivizsgáló független Kína törvényszék, azaz a China Tribunal Londonban. Több mint 50 tanút hallgatott meg, és hatalmas mennyiségű vizuális és szöveges bizonyítékot vizsgált át, majd hozta meg döntését 2019-ben.
Sir Geoffrey Nice, a törvényszék elnöke olvasta fel az ítéletet. Sir Geoffrey Nice vezette Slobodan Milosevic büntető eljárását is a Hágai Nemzetközi Bíróságon. Egyhangulag és minden kétséget kizáróan megállapították, hogy az utóbbi 20 évben több helyszínen az országban több alkalommal egészséges emberek szerveit távolították el, s a gyakorlattal nem hagytak fel a mai napig Kínában. Továbbá a Falun Gong gyakorlókat üldözik, dehumanizálják, képviselet és ítélet nélkül tartják fogva, kínozzák, szexuális erőszak áldozatai, orvosi vizsgálatok áldozatai, amely vizsgálatok nem feltétlenül az egészségük megőrzése céljából történik, és ezen atrocitások nagy része az ujgur népcsoporttal kapcsolatban is megjelentetik, így veszélyeztetettnek minősülnek a hasonlóság miatt. Továbbá 10 kínai kórház elismerte, hogy Falun Gong szervek alkotják a készletét, 5 kórház állította, hogy be tud szerezni Falun Gong szerveket, 14 kórház bevallottan elítéltek szerveit használja fel, és további 10 kórház nem ad ki adatot és információt arról, hogy honnan érkeznek a donor szervek a transzplantációkhoz. Továbbá bebizonyosodott, hogy a kínai kórházak szerveket bocsájtanak áruba, amely szervek tulajdonosai élnek és egészségesek szervük eladásának pillanatában. Megállapították, hogy a kínai transzplantációs szektor adataira nem lehet támaszkodni, mert az adatokat meghamisítják, illetve a szektor átláthatatlansága és az azt övező titkolózás súlyos aggodalomra ad okot. A szervadományozás rendkívül sok esetben nem önkéntes, a legjobb indulattal feltételezve sem felel meg az elfogadott orvosetikai szempontoknak, amit a rövid várakozási idő és a szervadományozók alacsony száma egyértelműen alátámaszt. A törvényszék minden kétséget kizáróan megállapította az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény fennállását és a népirtás bűncselekményre utaló események fennállását. Másfél órás előadást is lehetne tartani arról, hogy mik a konkrét és megdöbbentő részletek, mint például az átlag életkora a kínai szervdonoroknak, vagy hogy a donorhalálozás és a szervjegelés között eltelt rövid idő mi mindenre utal. De térjünk rá a magyar oldalra, az egyetemekre. A Fudán Egyetemnek több kórháza és gyakorló kórháza is van Shanghaiban, ami nem mellesleg az egyik központja a kínai transzplantációs ágazatnak, ahogy Peking és Tianjin is. Egy ilyen kórháza, a Zhongshan kórház neve több különböző tanúvallomásban is előkerült a Kína törvényszék 562 oldalas bírósági jegyzőkönyvében. Ahogy az ENSZ Emberjogi Bizottságánál is az összeállításban, és ahogy a bundesztági jelentésben is. A legtöbbet idézett sztori a Fudán Egyetem ezen kórházáról, amikor 2006-ban megkérdezik az ottani transzplantációs orvos telefonon, hogy rendelkezésükre áll-e esetleg Falun Gongos szervdonor, mire a doktor válasza az, hogy kizárólag olyan van nálunk. 2006-ban nem volt még szervadományozási rendszer Kínában. A Huashan kórháza a Fudánnak orvosetikailag szintén annyira megkérdőjelezhető, hogy az ausztrál parlamentben egy előadás keretében kérte a DAFO, az Orvosok a Kényszer Szerveltávolítás ellen nevű szervezet, a SOTE Nemzetközi Igazgatóságának ázsiai partnerintézményei alatt felületes kutatással is 7 kínai partneregyetembből 3 rendszeres szereplője a szervrablás vádaknak. A Shanghai Jiaotong University is rendszeres szereplője, itt is van rögzített telefonbeszélgetés 2006-ból, ahol Dr. Dai állítja, hogy minden szervük élő testből származik. Ismétlem, nem volt még szervadományozó központ Kínában 2010-ig. De olyan sztori is van tajvani beteg beszámolójából, akinek 2 hét alatt 4 májat szereztek be frissen jó pénzért ebben a kórházban. A First Affiliated Hospital at Zhejiang University School of Medicine, nos, ez a Zhejiangi Egyetemnek az egyik kórháza, 4 is van belőle, a First, a Second, a Third és a Fourth Affiliated Hospital, szintén sok szervrablással kapcsolatos vád éri,
De a szóban forgó SOTE partnerről a leghírhettebb történet, amikor 2017-ben 48 óra alatt 14 szervátültetést végeztek. Ethan Gutman azt állítja, hogy a fogvatartott Xinjiangi ujgurok szervei is itt kötnek ki. De mégis a legvadabb, hogy a Zhejiangi Egyetemen mai napig dolgozó és a transzplantáció terén nagy szaktekintélynek számító Cheng Shu-sen személyére a kanadai kormánynál már Magnitsky szankciót indítványoztak a kényszer szerveltávolítások és szervrablásokban betöltött szerepe miatt. A szóban forgó kórházigazgató nem csak az egyik leghíresebb transzplantációs műtőorvos az országban, hanem egyben ő volt 10 évig a Zhejiang tartományi antiszekta szövetség elnöke is. Míg több ezer májáltültetéssel büszkélkedhet orvosként, addig az ő irányításával üldözték a falungongosokat a tartományban. Ő maga tartott egy szektaellenes tanfolyamot 2010-ben, és szekta üldözős, dehumanizáló könyvhöz is írt előszavat, amit idéznék. A falungongosok és a hasonló gonosz vallások olyanok, mint a vírusok, amelyek korródálják az emberiség testét, elvetemíti a hívők lelkét, lerombolja a társadalmi rendet, megzavarva a gazdasági fejlődést, az emberiségre bomlást hoz, és a társadalom rákos megbetegedésévé válik. A szektaellenes politikai kiállás hatással van hazánk szocialista rendszerének és a harmonikus társadalmának felépítésére, hatással van az egész ország stabilitására és szolidaritására, és hatással van az ország egészére, minden polgár biztonságára. A mélyreható harc elindítása a Falun Gong és más gonosz vallási szervezetek ellen az egész párt, az egész ország és az egész társadalom közös kötelessége. A DAFO egyik célkitűzése, hogy az ilyen orvosok tudományos írásai ne jelenhessenek meg az orvosi szaklapokban, és egyre gyakrabban vizsgálják is, hogy bizonyítani tudják-e a kínai tanulmányokban szereplő szervdonorok tiszta ügymenetét. Dr. Cheng Shu-sen írásait már tiltották le nemzetközi orvosi szaklapok. A Central Source University Changsában a harmadik orvosetikailag erősen megkérdőjelezhető kapcsolata a Semmelweis Egyetemnek. Szintén vadvádak érik, hogy amíg 2010-ig nem is volt szervadományozási rendszer Kínában, de a gyakorló kórháza, a 3-as számú Sziandzsai kórház már addig is virágzó transzplantációs központot működtetett. Na de honnan voltak a szervek? Kutatásaim során nem találtam egy magyar nyelvű orvosi szaklapot sem, amely foglalkozott volna a témával, nem találtam egyetlen publikációt sem a SOTE oldalán a témáról, bár az egyre elmélyülő kínai kapcsolata az egyetemnek szembeötlő, szinte minden évben utazik Kínába delegáció, vagy éppen érkezik onnan egy Magyarországra. A DAFO például azért küzd, hogy izolálja az orvos etikailag kétes egyetemekkel a partnerséget és a kétes orvosok publikációs és konferencia megjelenéseit. És hogy a kormányoknál elérje, hogy csak átlátható szervadományozással rendelkező országokba utazhassanak külföldiek. Legjobb tudomásom szerint még nincs magyar orvos a szervezetben. By the way, nem ejtettem egyetlen szót se Amerikáról. Ginger jön még ide, Kínát érintő más témákkal is, úgyhogy örülök, hogyha te is itt leszel, mert várunk. Nézd, egy választási kampányban 0-0-ról indul az eredményjelző, és akkor a április 3-án este 7-kor pedig majd lezárul a mérkőzés, lefújják, és aztán lesz egy eredmény. Hivatalosan szombattól indul a kampány, és Orbán Viktor is ma mondja el az évértékelő beszédét a Várkert bazárban. A kérdés persze az, hogy mennyire egyenlőek az esélyek a kormánypárt és az ellenzék között. Nagyon régen, míg Orbán Viktor is panaszkodott arra, hogy lejt a pálya. A kormányzó pártnak továbbra is tulajdonában vannak a megyei napilapok,
amelyeket nem hajlandó visszaadni. Ilyen körülmények között, bár szabad választások lesznek, erősen kétséges, hogy megvalósul-e az esélyegyenlőség. De lássuk, mit gondol erről az évértékelő közönsége. Mindenkinek van annyi erőforrása, amivel van esélye győzni. Mindenkinek szabad a pálya. Bárki indíthat a Facebook oldalt, YouTube csatornát, bárki bármilyen formában eljutathatja a véleményét bárkihez. Én nem tudom, én rengeteg óriás plakátot, rengeteg hirdetést látom a Facebookon az ellenzéknek és a hirdetéseit. Nyilván mindenki betartja a szabályokat, az ellenzék meg külföldről rengeteg támogatást kap. Erre van bizonyítékok? Mert ez azért törvénytelen lenne. Biztos, hogy törvénytelen? Olyan sokféle támogatás van sajnos. Ez nem erőforrás kérdés, hanem kínálat kérdés. Tehát ne nézzük hülyének a magyar állampolgárokat. Nincs az a pénz, amivel meg tudod őket venni, akkor, hogyha az érdekeik ellen beszélsz. Teljesen egyenlőek az erőviszonyok, hiszen demokrácia van Magyarországon. És az nem billenti el ezeket az erőviszonyokat, hogy mondjuk most a kormány is elkezd egy saját kampányt, ami eléggé egybevág azért a Fidesz üzeneteivel? A gyermekvédelmi népszavazásra gondol. Ugye ez egy teljesen jogszerű történet, hiszen döntés volt ezzel kapcsolatban. De ugye azért ez felerősíti a Fidesz kampányát, ráadásul közpénzből, olyan erőforrásokból, ami mondjuk egy pártnak, egy ellenzéki pártnak nem áll rendelkezésére. Nézd, mindenki elmondhatja a véleményét ebben a népszavazási kampányban is. Minden kormánynak megvan az a lehetősége, hogy a saját teljesítményét kormány információként kínálja föl. Így volt ez 2010-ben is, így van 14-ben, 18-ban, így van most is. Ezt tudom mondani az ellenzéknek, volt már példa rá, hogyan kell ellenzékből, hátrányból nyerni. Ezt kövessék. Szerintem nem kezdett a kormány kampányba, tehát a népszavazási kampány a jogi előírások szerint, amit a kormány írt ki, olyat folytathat. A mai naptól kezdve semmi olyasmit nem tehet, ami a pártpolitikai kampánynak vagy a Fidesz támogatásának minősül, szerintem be is fogják tartani. Tehát akkor az EBSZ megfigyelők nem fognak találni semmi gyanúsat? Hát ezt nem mondtam. Minden tisztelet mellett egyébként nagyon fontos a választási megfigyelés, de én azt gondolom, hogy az EBSZ már egy nagyon komoly hibát elkövetett 2018-ban is, amit a kormány teljes joggal utasított vissza, amikor azt mondta, hogy nem szabad, vagy szabad, de nem tisztességes a választás. Én a választási megfigyelést is szabadnak és tisztességesnek várom el. Ennek az EBSZ 2018-ban nem tudott megfelelni. 18-as kritikák akkor azok nem voltak jogosak arról, hogy mondjuk a közmédia elfogult volt a kampány alatt? Szerintem nem. Nézd, én a közmédiát se irányítom, tehát hogy ha a törvényi feltételeknek megfelel, és ez így helyes, akkor szerintem az egy autonóm független szervezet egyébként ezentől fogva. Hát mint állampolgárt, mint adófizető állampolgárt kérdezem, hogy így ezzel a közszolgálati funkcióját betölti, hogy csak 4 éven találtunk a közmédia stúdiójában ellenzéki szereplőket? Én nem gondolom, hogy a közszolgálatiság csak arról szól, amit önök mondanak, hogy nem járnak be egyébként a baloldali politikusok. Tehát én azt gondolom, hogy a közszolgálati sokkal szélesebben terülő spektrum, hogyha megnézzük a sportközvetítéseket, megnézzük az egyházi műsorokat, tehát azért ennek egy sokkal szélesebb szegmense van, mint amit gondolunk, hogy ennek hanyad része az, hogy ellenzéki politikusok bejárnak a tévébe, vagy nem, egyébként bejárnak, hiszen ott fekszenek az aulába, tüntetnek, tehát egyébként ott vannak, tehát Bangóné szerintem ott vesztette el a diplomáját. Az én megítélésem szerint nem csak a törvényi minimumot teljesíti a közmédia. Látott az utóbbi időszakokban ellenzéki politikusokat, akár az előválasztás alatt, vagy miniszterelnök jelöltet a stúdiójukban? Én minden nap látom Márki-Zay Pétert a közmédiában. Hát mutatj. Tele van vele. Közmédiának több lehetőséget kellene biztosítania az ellenzékieknek arra, hogy a kínálatukat bemutassák, hogy megszólaljanak közvetlenül, mint amit eddig láttunk? Igen, azt gondolom, hogy több lehetőséget kéne kínálniuk. Több teret kellene az ellenzék személyiségeinek, politikusainak kínálni, de ez legyen az ő dolguk és az ő problémájuk. A liberalizmus nálam ezt jelentené, hogy ebben az országban mindenki szabadon mondja el a véleményét. Na most, ha nem szerzett 2/3, akkor nyilván 1/3 része van arra, hogy elmondja a véleményét. Mert hát így működik, amit úgy hívnak, hogy demokrácia.
Én úgy érzem, hogy a baloldalnak sokkal nagyobbak a lehetőségei. A kampányolás terén? Igen. És ezt miben látja, vagy honnan látja ezt? Például a plakátírozásban. Tehát ön több ellenzéki plakátot lát? Igen, sokkal többet. Ez miért lehet ön szerint, hogy a kormányoldalnak kevesebb lehetősége van? Biztos kevesebb a pénzük. Hivatalosan is elkezdődött a kampány, az egyéni jelöltek elkezdték az ajánlások gyűjtését. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a két nagy oldal szerint ki milyen lehetőségekkel vág neki a kampánynak. Ha mennyire egyenlőek a feltételek vagy a lehetőségek a kormányoldalnak, illetve az ellenzéknek a kampány során? A kérdésében bújtatott módon szerepel egy állítás. Nem. Csak azt kérdeztem, hogy mennyire egyenlőek a lehetőségek meg a feltételek. Miért ne lennének? Megszámolom a standokat, ott 3 van, itt és nagyjából ugyanannyi. Fogalmam sincs. Hát a szabályok mindenkire azonos módon vonatkoznak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyenlő pálya, egyenlő esélyek. Csomó területen teljesen más ligában vagyunk, tehát mondjuk pénzben, médiában, plakáthelyekben, ami olyan, mintha tényleg a Vasasnak neki legyőzni a Real Madridot, tehát nagyjából ezek az erőviszonyok. Demokratikus ellenzék, ahogy mondjak, a nyugati külföldi pénzekkel tele vannak, úgyhogy hiába panaszkodnak mind a Karácsony Gergely is, hogy a város kivéreztetik, de hát a anyagi lehetőségek megvannak mind a két fél részére. Van külföldi pénz az ellenzék kampányában? Hát eleve van-e pénz az ellenzék kampányában, tehát nincs, nem is lehet, és nem is lenne helyes. Szerinted mennyire egyenlőek a lehetőségei a két nagy tömbnek a kampány során? Anyagilag, megjelenésileg? Hát nyilván, hogy a Fidesznek brutálisan nagyobb előnye van. Hát tudjuk a közmédiából talán 130 milliárd ment el a köztévére, leuralta a médiát, abszolút a Fidesz, tehát természetesen sok. Most elkezdte osztani a pénzt az embereknek, több 100 milliárdot, nyilván ennek is hatása lesz, nincsenek egyenlő esélyek, ez kétségtelen. Tehát lejt a pálya rendesen a Fidesz felé. De hát ugye ezt ki lehet egyensúlyozni, például azzal, hogy azért az előválasztáson elment 850 000 ember, ezekkel mi kommunikálunk, ezeknek a nagy része a kampányban önkéntesként fog dolgozni, vagy legalábbis mindent meg kell tennünk azért, hogy őket ebben a folyamatba behúzzuk. Tehát igazából mi a lábon tudjuk megverni a Fideszt. Bár a kampány még csak hivatalosan ma kezdődik, a pártokhoz közel álló szervezetek már így is 100 milliókat költöttek el a Facebookon politikai hirdetésekre. Itt egyébként a fideszes oldalak többször annyit költöttek, mint az ellenzéki oldalak. Mit szól ahhoz, hogy a Megafon már 600 millió forintot költött el a Facebookon arra, hogy lejárassák az ellenzéki politikusokat például? Nem követtem, úgyhogy nem tudok erről önnek nyilatkozni. Nem követi a Megafon? Nem követem, bármilyen furcsa, tehát van elég dolgom. Megafon, ugye? Ezt mondta? Jó, megnézem. Hát Deák Dániel, Bohár Dániel, nem tudom, Rákai Filip, talán hallott már. Ismerős nevek, igen. Ön szerint az elképzelhető, hogy a Megafon az elhirdetett 600 millió forintot kizárólag magánemberektől kapta? Én azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha magyar emberek a saját tapasztalásaik, meggyőződésük alapján mondanak véleményt a magyar belpolitikai helyzetről, mint hogyha azt soros szervezetek kívülről, külföldről finanszírozva teszik meg. Rákai Filip a saját véleményét közli ilyenkor, és ehhez semmi köze a kormánynak, meg a Fidesznek. Ezt komolyan kérdezi? Komolyan. Hát, ez nagyon sokat elárul a Telexről, hogy nem feltételezi, tehát olyan szinten sértő, amit mond, egyébként sem nem kell megvédjem Rákai Filipet, de ön el sem tudja képzelni azt, hogy Rákai Filipnek saját gondolata van, el sem tudja azt képzelni, hogy valaki saját meggyőződés alapján támogathatja a Fidesz-KDNP-t. Ilyen a baloldali média. Köszönöm szépen ezt a bizonyítékot. Én csak azt látom, hogy Rákai Filip online közölt véleménye tökéletesen megegyezik az összes többi megafonos online közölt véleményével, illetve a fideszes politikusok véleményével is. Azt értem, és továbbra is kérdezem, hogy ön azt nem tudja elképzelni, hogy ez az ő saját véleménye ezek szerint. Nem tudja elképzelni. El tudom képzelni, csak kérdeztem, hogy ön szerint akkor ehhez nincs köze a kormánynak, meg a Fidesz? Nem tudja elképzelni, mert hogyha el tudná képzelni, akkor nem kérdezné. Politikai ízlésével mennyire megegyező például az a plakát, amin ilyen Austin Powers-es figuraként van ábrázolva Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter? Kicsit cirkuszos. Azt gondolom, hogy mindenki igyekszik a határokat feszegetni.
A politikai kampányok szerintem mindenütt a világon sajnos erről szólnak, és szép lassan tolják ki ezeket a határokat egy eléggé elviselhetetlen politikai kultúrát építve, vagy létrehozva. Túlságosan személyeskedésbe megy ez a dolog. Ennyire nem kellene kifigurázni, nem kell, becsületesebbnek kellene lenni ennek a kampánynak is. Látta egyébként az Austin Powers filmeket, vagy ismeri? Igen. És mennyire találó ön szerint a hasonlat? Hát szerintem találó. Tehát, hogy Márki-Zay Péter az Dr. Genyának is tekinthető akár? Az, hogy Márki-Zay Péter nem a főnök, tehát a főnök az más, a főnök az ott van egy nagyobb karakterrel megjelenítve. Például a Gyurcsány sokkal karizmatikusabb vezető volt annak idején. Nekem még a Gyurcsány mindig is jó leszerepelt, meg mit tudom én, de számomra a Gyurcsány hogy mindig egy karizmatikusabb vezető lenne. Fidesz is azt mondja, hogy itt valójában a Gyurcsány a főnök. Igen. Jó. Erről mit gondolnak? Hogy a Gyurcsány a főnök? Marhasság. Ki rohadék? A Gyurcsány. Rohadék a Gyurcsány? Hát, eddig az is volt, és az is marad, és a stábja is. Te képzeld el, hogy én mindig balra szavaztam. Ez lesz az első választás, hogy a Fideszre fogom leadni a voksomat, bármennyire is furcsán hangzik. Akármit mondunk, tehát én azt látom, hogy azért jobban megy az embereknek. De hogy eddig miért a Fideszre szavaztál? Baromira nem értek egyet vele, rengeteg olyan kérdésben, ami sorolhatnánk hosszan. De talán jobb a biztos rossz, mint a bizonytalan, ami vagy jó lesz, vagy működni fog, vagy nem fog működni. Együtt élünk már egy 12 éve a Fidesszel, megszoktuk ezt a kormányzást, tudjuk, hogy ebben hogy lehet mozogni. Nem ismerjük, hogy ez a hat párt mit fog előadni és mire lesz képes. Hogy látja a két esélyes oldal, a Fidesz és az Egyesült Ellenzéknek, milyen esélyei vannak a kampányban, hogy az üzeneteiket eljuttassák az embereknek? Hát szerintem a Fidesz, csak a Fidesz. A Fidesz lehet. Isten őrizzen a Gyurcsánytól meg a csapatától. Köszönöm szépen, viszonthallásra! És azt mondták, hogy Orbán Viktor egy kiváló, vitázó. Beszélni én is tudok, de én megmutattam, hogy cselekedni is. Minden kampánykérdéssel csak a kampány megkezdése után foglalkozom. Joguk van az embereknek ahhoz, hogy olyan miniszterelnökük legyen, aki hajlandó kiállni egy nyílt vitára. Április 3-án parlamenti választások lesznek Magyarországon. Megszerezhető talmi örömök, azok, amiket ez a piac kínálni tud, tehát kizárólag olyan megváltást tud. A közlekedés. A teremtés végnapjai. Az új világrend urainak egy-két évtizeden belül
each other every day. From 5:30 in the morning till 10 at night, and often all night, 7 televisions on different channels. Something of a babysitter, if you will, for people that often don't read. A getaway. We took our vacations sometimes by watching film. In my case, and quite a few men did, took to reading. So I had the pleasure of reading the great literature for 20 years. It took 2 years to get through Dickens and Thackeray and Trollope and all the English greats. And my reading stops with Virginia Woolf's death in 1943. So I was immersed in Edwardian and Victorian literature for 20 years. That means from waking every minute of the day when one wasn't working on legal documents, an attempt to get home. In my case, one read. Always a book in hand, wherever one went. Occasional conversations, generally reading. And through this, the worlds of the great authors of the 19th century, primarily. So I'm very fond of carriages and horses and ladies' gowns and mannered language of the 19th century. At the same time, some technical, popular, scientific technical works, the Ray Kurzweil, the great thinker in artificial intelligence, your own Nick Bostrom at Oxford and the Future of Humanity Institute at the Oxford Martin School. I did quite a number of writings on the future of AI, and I became very enamored of reading Nick's work. Occasional books would arrive, gifts from friends, always a joy, along with letters. One dear friend sent me a postcard twice a week for 20 years. Beautiful, often hand-painted Japanese prints. The postcards with a kiss on it or a line of poetry. I kept them all. I had a mountain of postcards, maybe 20 feet high, in a locker here in Santa Fe. I couldn't bear to lose one. Should make a giant artwork out of all of them, put them all on a wall. Yes, I agree. I couldn't do that inside. We only could have 5 books. Of course, I had maybe 20 or 30, but we had to keep things in. They were more concerned really about whether our bed was made than whether growth experiences were occurring in our lives. There was one more thing you were busy when you were inside, which was writing your own book, obviously, The Rose of Paracelsus. And you wrote it with pen and paper, or pencil and paper, right? And can you tell us just a bit about unpinning story and the motive of the book? Anya, you'll have to rephrase what's the question again? I'm so sorry. Can you just tell us a bit about the story and the motives of the book? Oh, well, the story and the motives are quite different. A great influence was the appearance at the facility of a leading poet and writer, Professor Emeritus, Regents Professor Emeritus at the University of Arizona, Richard Shelton, a well-known American poet, well-published in the New Yorker and all about. Professor Shelton knows every poet, including Evtushenko in Russia. And, everyone comes through and stays at his little cabana in Tucson. Professor Shelton would visit once a week, where we had a few men who liked to write, and somehow I became involved in that. And under his guidance and thoughtful tutoring and encouragement, I managed to write The Rose over a period of 5 years and actually read every word
to Professor Shelton for his feedback orally in our little narrow 2 hours on Friday when he would appear. Occasionally the class was disbanded due to violence occurring in one part of the institution. So guards would rush in with guns with pepper spray in them and clear everybody out shouting and this sort of thing, and search us, body search us as we leave a beautiful writer's workshop where we're simply discussing our thoughts and feelings. Quite a contrast in worlds. So being in Professor Shelton's workshop was being treated as a graduate student, like being treated as a human, one who innately had respect, which was something of a great novelty. So the time with Shelton was very precious. I learned a great deal. He was delighted to see the book being published. So that was the beginning of the rose. I decided to write, but I didn't know how. So I learned to force myself to sit down for an hour a day and do two or 300 words in pencil. 6 p.m. every day, 200 or 300 words. Not worrying so much about content or style, just getting it down, getting it out. As the writers are admonished, just open a vein and let it bleed. So a year went by. By that time, I'd learned enough about writing. I looked at this massive 100,000 word manuscript of collected 6 p.m. writings for the last year and thought, this is hopeless. There's no way I can possibly edit or massage this into something coherent, and tossed it into the trash. And started again using the techniques I had learned over the past year, but very thoughtfully trying to make something beautiful. What I personally thought was beautiful, because I don't know how to satisfy a wide variety of individuals. So I wrote something that I thought was interesting and beautiful, and did it very seriously. And of course, always reading constantly to see also the essential beauty of the word craft of the great writers, the way of sharing things. And so I would dig into my memories of the world, having not seen it in, by then 15 years, to remember what a field of flowers looked like, or the sound of a stream, or how children laughed, or memories of situations I had been in personally around the world over the years, Berlin, Bangkok, London. Because these memories were fading quickly. One doesn't indulge in memories in prison. That's much too painful. So the world, to me, was becoming very frail, and I felt it was important to grasp at the last tendrils and get them down on paper, because someday someone somewhere might read this, perhaps, and perhaps it would reach them or touch them or lift their heart or mind. So with that intent, pen was put to paper, and it became no longer a daily chore, but a pleasure. One got into the zone where the feelings and the thoughts began to flow. And at that point, I could write for many hours or days, or just pull back into the cell and get into these worlds
that were so pleasurable and also painful to write about, that I felt there might be another who might enjoy reading this. And so in the editing process, which is the great bulk of the writing, I would try to make it perfect, try to make each sentence seem like a little long poem. And then I realized I could describe any event. I could go wild. I could indulge my appetites. I could speak of extremes. I could speak of hallucinatory states. I could speak of the greatest pathos I'd seen, of the impoverished of the world. And so I did. Beautiful. Thank you so much for sharing. And I encourage everyone to get a book and read it and find out for their own. It's very beautifully written. If you're not an English native speaker, it might be difficult, but I think you'll manage. So near the start of the book, the protagonist describes an experience at a Zen Buddhist monastery, and this is based on your own experience, from what I understand. So what inspired you to follow the path of Buddhism? And did having Buddhist practices help you with the time spent in prison? Absolutely. The practice of meditation, not so much the formal theologies of Buddhism, of the Tibetan or Zen, of Vipassana practices, without the theology and the robes or the text, but the simple practice of sitting meditation daily, I found extremely helpful, even necessary, to survive the mental and emotional force in which I was captive. At times, I've been in facilities where the screaming would not stop until 3 or 4 in the morning. The doors clanging, the sounds of thousands of voices, and no cessation of the sound of the voices, and the, if you will, the vulgarities of language, the obscenities of the language, so used in such a cavalier and frequent manner, often by those who had not had a less command of language, to put it gently. Within this harshness and this despair, if you will, the practice of meditation is like a peaceful pool, a clear, peaceful pool in which one simply went to one's center and watched all these emotions go by and found a certain quietude and nourishment therein. It's like the green growing edge of some newly born plant that is flowering inside. A refuge, as the Buddhists say, one of the great refuges. So that was my personal practice in the late hours after a hard day, laying down in a hard bunk, surrounded by what might be considered a mausoleum. And of course, before bed, it's my practice to offer up prayers, being raised in the Christian faith as a child. I would always offer a prayer before bed, not being able to sleep without it. And so I would pray for my family,
my children, my friends, by name. When Sasha died, I said a small prayer for Sasha every night for a year. I don't know if anyone heard it, except myself, but it was done in honor of him. These days, I might put in a plug for Sasha's new book. The listeners may not realize that The Nature of Drugs by Sasha Shogun, his collected lectures, is coming out in May, hardbound, 300 pages. Many, many blurbs in front by all sorts of individuals central to psychedelic research. And I have a small afterwards personally in there. Having sat through these lectures in 1987 and actually listened to Sasha deliver them, I was privileged to put in a few comments for The Nature of Drugs. Wonderful. We will make sure to also give exposure to the book on our channels once it goes out. And I also wanted to talk to you about your life before imprisonment, really. You had an academic career studying psychoactive substances. What initially drew you to investigating altered states of consciousness? Well, that's pretty easy to answer. Let's see, how should I describe this? I was 21. Can you imagine that? Yeah. Okay, 21. That's 50 years ago. Seems like the blink of an eye. 25 of which were spent in prison. 1968. 23, San Francisco, the Summer of Love. Were the first great distributions of LSD by Augustus Stanley Owsley, fondly known as Bear, and Tim Scully, who is still with us, a dear friend, and Nikki Sand, who just passed away a few years ago. His wife, Usha, lives in London now. Yes, the first great detonation, I guess you will, in those days, the deployment of large quantities of LSD caused a revolution much like we're seeing now. There was great excitement and enthusiasm for some years. We'll get into words of caution a little later in our discussion, perhaps. So being young in San Francisco in '68 was also quite a privilege. One saw the first large-scale distribution of an exotic neurochemical among large populations. All of the 18 to 24-year-old cohort, the favorite child of drug policy people, the 18 to 24-year-old cohort, shared by hand. This is pre-computer, pre-mobile phone. One communicated by a letter or in person or phone booths. Young people had no elders to speak with about these extraordinary subjective phenomena that were occurring due to their exposure to these materials. We only had each other to talk to about it. So I would say that probably was, without suggesting that I was an early user or anything, that would be a description of how interest in drug policy began. But at the time, there was no great academic circle of people interested in psychedelics. There was a small circle whose careers were at risk. But even looking at these fringe, way out, not understood by mainstream America, sort of wild drugs and people. Now, of course,
after so many years and so much suffering. We're seeing the mainstreaming of this phenomenon with very excellent work of great quality, double-blind studies by distinguished researchers at Hopkins, at Yale, at NYU, Berkeley. The great funding of this research in a very earnest and no-nonsense and rigorously controlled way with FDA oversight and all of that. Worldwide, Imperial, Zurich, we'll probably see the Indians and Chinese as well begin to participate. A true third wave revolution. But one must remember the origins of the times when it was ridiculed, not understood, severely punished, laughable, considered truly fringe and threatening to the political structure. And now things have changed considerably. It's quite amazing for me to come from the darkness of captivity into this bright light of global interest in worldwide clinical trials and a great deal of public discourse by leaders and thinkers and medical experts and academicians. A frenzy of interest. Excuse me, a frenzy of interest. I had no, excuse me, I had no access to the internet, so I only heard bits and pieces of this while away. Now I can see it, and I'm delighted and overwhelmed, and send great blessings to everyone, and great hope for the future. You'll excuse me, I have to clear this throat a little bit. Sure, no worries at all. I'll take opportunity as well. Excuse me, Anya, I'm not used to speaking so long. I don't do podcasts normally. This is because of the delight with what the London Society is doing, and to you personally. Thank you, I really appreciate it. And now it's quite a long interview, but obviously our audience and myself were so keen to ask you all those questions because you were away for so many years. And I actually wanted to ask you about the renaissance that you see now, because as you said, you just saw tiny bits of news and suddenly you came out and it's just happening everywhere. It's like really becoming mainstream. And you said you're hopeful and a bit overwhelmed, but in a good way. I also wanted to ask you, do you see any dangers? Do you see any shadow in this mainstreaming? And do you have any concerns about them gaining such popularity in the Western world so quickly? Well, I'm glad you asked. Uh-oh. Now, you might consider me some sort of a wild card West Coast hippie, presumably responsible for hundreds of millions of doses of LSD. Allegedly. And therefore, I might be a liberal in many people's eyes. But there's a conservative element, and so I wish to insert a word of caution in what's going on now. We're seeing a great influx of individuals, capitalist corporations, people who were accepting of this if it's mainstream, but not so accepting if it were a little further out. They've recently come in and may not have a great deal of personal experience with these substances and may not realize the strength and depth of the subjective changes one might experience. One can go from a walk in the moonlight with friends
and a feeling of the profundity and unity of all things, but a lighthearted feeling, to a deep, life-changing, soul-rending theological confrontation with God, a writhing, convulsive change. Of course, everything is dose dependent. So I'm not certain that the great influx of new individuals is aware of the range of subjective phenomena, or has an appreciation for the power of these materials, or why they, among those that consider them sacraments, are considered sacramental or approached with a sense of reverence. So I am concerned about the widespread employment, even under medical conditions, worldwide, of these materials. Let me give you what appears to be a great contrast between the 60s and now. In the 60s, these materials were shared among friends, quietly, in a clandestine way, and often gently. Come explore with us. You might like this. This is something you should know about. Let's spend an evening together. Don't tell anyone. This is a special privilege. And above all, don't give this to anyone with any problems. If a person's ending a relationship or breaking up with their lover, if a person is somewhat bipolar or schizzy or has any issues, don't give it to them, because it may destabilize them or get them into difficult loops that can be extremely painful. You know, they might act out and run down the street, or worse. So the idea of giving these materials to an individual with any personal emotional difficulties was the unwritten rule. And so 99% of people exploring materials were, if you will, normal humans without major emotional problems, simply curious and young enough to withstand all the changes. Now, the paradigm is shifted completely. And while I realize the medical paradigm is necessary to get approval of these materials through government regulatory agencies, the medical paradigm nevertheless insists on giving these materials as healing agents to people with problems: depression, cluster headaches, PTSD, an increasing range of possible applications. And all that's quite wonderful. But the point I'm trying to make is, there's a great difference between giving it to an individual who simply wishes to explore or to gain wisdom or insight or experience, and giving it to a person who has a problem and we're going to fix it. But at the same time, the person with the problem may have very severe reactions and act out. And so while I see these medicines as truly healing, both for normal individuals and those with grave emotional problems, I think that as approvals are obtained in various governments and regions throughout the world, and applied by treatment providers of different levels of professional expertise, we're going to see some patient reactions that may
challenge the current bubble of euphoria. And I think we'll see these within 3 or 4 years, or upon approval, when you can really expose a patient population of, say, 100,000 people around the world. I think we'll see anecdotal reports and in the medical literature, psychiatric literature, and certainly the news media of people reacting in untoward ways. So I can only say that while the medical and psychiatric community certainly has my blessing for what it's worth, and we must, heal dreadful maladies by whatever medicines can be obtained, that we must be extremely cautious and follow the paradigms established at Hopkins and NYU and Yale very carefully, and select the patients very carefully. Some should be excluded and not subjected to this type of treatment. So I think that we'll see in the next 3 or 4 years a little blowback from the current state of enthusiasm and euphoria, wonderful as it is. I'm simply suggesting that we should be prepared for that. I agree with 100% with you. And at the moment, all those new people who came in, as you said, they think they're going to heal everything with psychedelics. And it's becoming quite crazy right now. It's like they're really treating it as magic silver bullet, magic pill for everything. Well, that's true. May I state, Anya, that's simply characteristic of the early stages one's encounter with the substance. You see all these wonderful subjective effects, and indeed they are. Great enthusiasm. Well, that's the upswing of the curve of any drug epidemic. Great enthusiasm. Also happened with cocaine and MDMA. Oh, this is the great new panacea, if you will. And then there's a leveling out as you have a large body of people that are being initiated. And then the problems begin to set in. So then there's the downward sloping of the curve. This is characteristic of most drug epidemics. A great paper was written on it for RAND by the drug policy analyst John Calkins. And it was written on using ecstasy as the model some years ago. And it's applicable to all drugs, this particular curve. The excitement phase, the spread and proliferation phase, the leveling off, and then the slight downstream phase as it becomes integrated with society for better or worse. But let me say that these sentiments are echoed, perhaps more severely by 2 women, distinguished women, Nora Volkow, MD, head of the National Institute of Drug Abuse in Washington, D.C., NIDA. Nora is the granddaughter of Trotsky, by the way. Nora is concerned that the proliferation, large-scale proliferation by MindMed, Field Trip, not to name particular corporations, the proliferation of psilocybin, LSD, mescaline, ibogaine analogs, and what have you. She's concerned that along with the proliferation, the medical use will be a resurgence in personal use outside the medical protocols. And some would argue that's great. That will change society. And it may in some ways, as the 60s changed society in some ways that were benevolent. We may see a great benevolent change in art and literature and music again. At the same time, we may see a few problems. Nothing terribly harsh. David Nutt, his great paper at Imperial, David Nutt's great paper in Lancet points out that psychedelics are really the least problematic substances on the great drug spectrum. So we don't expect to see any major
endemic, long-lasting problems. We're going to see a little burst of problems that will probably be sensationalized. The other distinguished female lead on the conservative side is, and I'm not in communication with her, but Bertha Madras at Harvard Medical School, a true conservative in drug matters, very down on cannabis, for example. But Bertha does point out well that the treatment providers worldwide that are coming range from highly trained individuals, such as Dr. Griffiths at Hopkins, Franz Wildenbieder at Zurich, to individuals that may or may not have had personal experience with these materials and little or no training, often some retreat down in Bolivia. And meanwhile, they're giving this very powerful material to someone that's just curious, and goodness knows what will happen at that point, but I'm sure we'll hear of it. Bertha pointed out, Dr. Madras pointed out, that we need to be very cautious that these drugs will be administered in ways that don't have the rigor and care that Roland Griffiths employed at Hopkins. Yes. So I'm just simply saying here, be prepared. Be prepared for some sensationalized anecdotal reports in the next few years. At the same time, I think these materials can be wonderfully healing in many ways, whether one is ill or not. And there's great hope for the future. We already see a lot of problem with those kind of retreats and underground facilitators who probably because psychedelics amplify them, they get into this like savior mode, you know, I'm basically giving medicine to others, but then they actually their practice is really dangerous. So there were stories of people pushing their fingers in people's mouths. There were stories of tasing people while tripping. There were stories, like horrible stories of sexual abuse and all kinds of things like that. So this is already happening, and I am really shocked it's not in the media yet. But absolutely agree with you. Absolutely agree with you, Anya. A dear young friend in Oxford, young theologian there, wrote me of a charismatic figure that had appeared in the Oxford community involving ayahuasca, in which people were being drawn in by this charisma, kind of a bhakti yoga worship of a leader. And he was engaging in sexual abuse, if you will. But such charlatans appear in any type of religious movement. And they have appeared in the psychedelic movement in the past and are appearing even now. So one must be very cautious with mountebanks and charlatans and snake oil salesmen and those that have a savior complex where this is a great healing medicine and this person is the one to explain it all to you. Okay, so I see a few of these entities sort of budding as I review the literature and learn more about what's going on. Just be careful. What was it Dylan said? Don't follow leaders, watch the parking meters. That's a good one. I agree with you 100%, and I do hope that I do hope you're not going to see many of those stories, but I'm aware we'll probably see more of those horror stories, unfortunately. So we urge everyone again who's watching, before you go to a retreat, make sure you research it well. Ideally, go to someone that was recommended by someone else, and be very, very careful because there's loads of charlatans around, as Leonard rightly said. I have last question because I'm aware of time and I know audience will want to have the questions.
During your time in prison, you wrote a lot about your concerns on the opioid crisis, and I want to find out what's your particular interest in this subject, and also what is your opinion about how U.S. government is handling this crisis at the moment. Well, to answer that difficult question, we'd have to go back to 1996 when I was a graduate student at the Kennedy School. And my interest was predicting, as was the interest of the Criminal Justice Department there, predicting what would be the next major drug of abuse. At that time, the concerns and the great malaise in America and abroad were the legacy narcotics, if you will, not true narcotics, but a catch-all phrase, of cocaine, heroin, methamphetamine, these three, alcohol, these three malaises were responsible for most of the difficulties in drug settings, certainly in the United States and certainly Britain and Western Europe. Of course, having close contact with Sasha, I realized, and of course in my own research, I realized the likelihood of many analogs being created, not just in psychedelics, but in every known drug, variants of caffeine, variants of morphine, the fentanyls. So I began thinking about what would be the next major drug of abuse. And I looked at it from the point of a manufacturer. If I were a manufacturer, underground manufacturer, who cared not for people, what drug would I choose? What would I make? And I looked at analogs of cocaine, which is very popular in the 90s, and their synthetic protocols. And I looked at varieties of methamphetamine and their synthetics abilities, and went through a range of drugs, not even mentioning the word psychedelic at Harvard, and into the morphine analogs. And here we have something called fentanyl, which few people have heard of other than anesthesiologists, was used as a neonatal anesthetic, if you will, for surgery on newborns and children. Very rarely used in the 90s. It had only been invented in '63, but hundreds, if not thousands, of analogs by Carl Jansen at Janssen Pharmaceuticals. I began looking at fentanyl. Well, this would be interesting. And I noticed several things. I noticed that it was a microgram range material, about the potency of LSD, which means a kilogram of fentanyl would be 10, 20 million doses. And then I noticed a more worrisome thing, that the precursors, the starting materials for fentanyl were uncontrolled. There were no governments thinking about making the precursors illegal, and they could be purchased in large quantities. And then I began looking at the synthesis, which was relatively complex, but could be made more simplified. And then I began talking to a number of heroin addicts in the Boston area about a small fentanyl batch that had been made by a fellow named Mark Hart, now deceased, in '93 in Boston, that had killed a few hundred people, heroin users, injecting it. And I looked at all these factors: ease of synthesis, availability of precursors uncontrolled,
the substitution of fentanyl for heroin in the heroin market. And I realized that it was the ingredient for a perfect storm. That unscrupulous manufacturer, unscrupulous clandestine chemist with sufficient skill that had some sort of access to the heroin market could synthesize this material and make a very large income at the cost of hundreds or thousands of deaths. And I thought, having a little perhaps less faith in that particular subculture, that someone would actually do it. So I began looking at a small fentanyl outbreak, one in Boston, and I flew to Moscow and interviewed a number of addicts there and regulatory officials of a small outbreak in Moscow. And wrote a lot of papers and gave little talks and predicted that because of these factors coming together in the perfect storm, that one day, a few years or a decade or two hence, someone somewhere, likely outside the United States, because things were more relaxed regulatory, one could obtain precursors and hide more easily. Someone somewhere outside the United States that had access to a very large distribution system would begin making this. And I delivered this lecture at the faculty club and did my thesis on it. But happily, nothing happened. Sasha and I talked about it quite a lot. He wrote a 1974 paper called The Future Drugs, in which he dedicated a few lines to fentanyl being a likely culprit for a new drug of abuse. I had the same concept about the same time, but did the groundwork of interviewing people that had survived a small outbreak in Boston. Nothing happened. Years went by. And I was arrested, of course, for alleged LSD manufacture on a certain scale and entered the prison system and spent a few days of my 5 days in testimony. And happily, I did this in retrospect. Spent a few days of my 5 days in a federal trial testifying about the fentanyl work in 2003. The prosecutor asked me what I did. I explained what I did regarding fentanyl in great detail with the original overheads and documents for faculty club lectures, and all the Harvard documentation was shown to the jury in an effort to explain what I was doing in my day job. And of course, it was considered irrelevant and not of concern, and that was 2003. And then I entered the prison system. And one night in 2015, I was watching one of the 7 televisions hanging from the ceiling on a break from reading Dickens. And I began talking about this drug called fentanyl, which from a Mexican source lab in Mexico had killed 1,000 people suddenly. I began paying a little more closer attention to the nightly news and watched this thing from 2015 to 2016 to 17 expand into, in modern drug policy, currently the world's greatest killer. 100,000 deaths annually. Proliferating unrestrained even now throughout many countries. Multiple labs popping up, simplified procedures by untutored individuals, creating this impure quantities of this material. And I watched that explosion from 2016, 2017.
And my mentor at Harvard was then at NYU, Mark Kleiman, to me, a beloved individual who stayed in touch for many years. We spoke monthly for 20 years. Mark somehow got all these documents over to the American think tank RAND, who looked at them, and then RAND quoted my work in their 2019 book, The Future of Fentanyl and Other Synthetic Substances, and that may have been that early prediction and recommendations for control may have been one of the factors in my release. I'm deeply appreciative to the think tank for recognizing the early effort. But we did see it coming, and federal agencies were told, but it seemed science fiction. It seems science fiction until you have enough deaths and it keeps growing and growing and growing. It gets quite scary, and the media then takes the drum. So now the American government is doing what it can. It did make the precursors illegal in about 2015 in America, although worldwide, I think the UN has not yet still acted on it. So this thing is a raging beast that's out of control and continues to grow. I'm not quite sure what to do to slow it down, other than advise people to look at the great gift of life that we all have. And there's no need to inject yourself with opioids to seek some state of bliss, when bliss is at hand in a moment's reflection. Thank you. What comes to mind is just if governments listen to scientists quicker, then maybe work would be better sometimes. Especially talking about drugs, basically. Yes. You're probably also aware when Professor Nutt released his, research about, when he said that MDMA is safer than horse riding, and he was basically fired from the government as an advisor. So it's happening everywhere in the world that governments just don't listen to the scientists and they think they know better. So I hope those days will end one day. That's a terribly unfortunate incident. David Nutt is a leading light, if not the leading light, in drug policy. And the United Kingdom has lost a stalwart, visionary, and extremely important individual who has an innate grasp of the future of how these things are going to play out. The United Kingdom would do very well to listen to Dr. Nutt carefully. I agree with 100%. We had Professor Nutt at an event a few weeks ago for a 2-hour interview as well. So it was really beautiful. I was not the one interviewing, but it was just an honor to have him as a guest. As it's a big honor to have you, of course, I will say that again, because it's a really beautiful conversation. Like, I'm done with my questions now. I'm going to go to audience questions. I'm going to read them out to you. There is 12 so far. We might not be able to cover them all, but we'll see what we do. I know you're also tired, and so apologies that it's taking so long. Make sure to drink water before the next round. It's a water break. So, questions, guys. Remember, vote up those questions if you like something, because we might have to skip you. So, question number 1 from anonymous attendee. Could you tell us about your first experience of LSD? No. That's fine. That's completely cool. We can move on. Next one. As a Buddhist, were you able to find compassion for those that kept you in prison and those who you met in prison who had been convicted of violent crimes? That's such a difficult question. Such a good question, and thank you for asking. That's fine. That's completely cool. We can move on.
Next one. As a Buddhist, were you able to find compassion for those that kept you in prison and those who you met in prison who had been convicted of violent crimes? That's such a difficult question, and such a good question, and thank you for asking. It's difficult to not have anger to those that tried to take one's life away by putting one in a small cell, immobile forever. It's difficult not to have anger for guards that are insulting or subjecting to indignities. It's difficult not to have anger for inmates that are unnecessarily cruel or have committed crimes that are so heinous that I cannot possibly even describe them. So can the Buddhist, or for that matter, the Christian heart of compassion be enlarged enough to forgive? Upon my release, I received two very kind overtures from two brave men who were government witnesses against me, one time dear friends, and then out of fear began to testify in the courtroom, and as a result of their testimony, of course, much other evidence, I was convicted. But recently, I received a little welcome home note from them and actually contacted them and had a wonderful conversation and a visit recently because they were first and foremost friends with whom I went through quite remarkable changes and experiences. And only lastly were they fearful individuals surrounded by government agents with guns who were desperate to save their families and therefore made the decision to sacrifice me. So yes, I have found a good portion of the heart of compassion in the last years in prison and certainly more recently. So yes, it is there. Thank you so much for sharing this. Next question is from Michelle Baker-Jones, who's actually one of the psychedelic therapists, one of the researchers currently in the UK. And her question is, can you share one of your most profound psychedelic experiences and describe how it impacted your life? Well, as you recall, when the individual earlier asked what was my first psychedelic experience, I said, what could I describe it? I said, no. And the reason I did is because my posture at trial under oath in a federal courtroom was that I have no involvement with any of this and I'm not a drug user. You can get into psychedelic state by breathing, though, holotropic breathing, right? Yes, but I will answer this question. Okay. But let me do it indirectly. That's completely cool. And I wrote about it in The Rose. There was the most hallucinatory subjective experience he's talking about. Okay. What was that? I can't speak of it personally since I've never had this sort of thing, right? Of course. But I can speak of it anecdotally as I did in The Rose. And for those that haven't read it, I'll try to repeat it now. I'm speaking of I wrote of a chemist called Indigo. The scene in a remote part of northern Italy one night with a remote clandestine laboratory making hundreds of millions of doses of acid. And in the book,
And this may be a real person, or it may not be a real person. Some think it may be yours truly or not. I can't address those issues, but I will describe the scene. Make of it what you will. Indigo, whoever that is climbing a ladder in a clandestine acid lab one night in protective garments because there's constant micro dosing exposure, 50 micrograms a day for weeks or months or years. The first microdosers were underground manufacturers, just from being around it. Indigo is climbing his ladder late at night in his protective garments among fields of glassware and exotic custom design materials for synthesis. Something that looks extraplanetary. The lights are all dark red because LSD is a fragile molecule that can be broken by exposure to sunlight or bright light. So typically large-scale synthesis, from my interviews I've learned, tend to be synthesized under red light if one is very careful. So the room is bathed in red light, and it's kind of vibrating and breathing for those that are exposed to microdoses, even with protective garments. And perhaps Hildegard von Bingen is playing on a chant or Native American flute music or Hindu chants or something magical and mystical as the auditory spectrum is filled with sounds, and you're in this red lighted room carrying a large beaker with a large separatory funnel, if you will, with 10 million doses in it. Those who've had one strong dose may appreciate the idea of enough to light up the city of New York. So Indigo is climbing up this little ladder. It's 2 in the morning. It's been weeks of synthesis, and he's rather fatigued, and makes glass-to-glass contact. It's a little slippery, and suddenly this huge shattering and liquid spilling everywhere, and Indigo falls on his back into a pool of glass shards and liquid. And let me explain what the liquid is. It's methylene chloride, a solution of LSD in 10 million doses in methylene chloride in about 2 or 3 liters, okay, of this stuff. Methylene chloride is an interesting material, and to appreciate it, let me say that it goes immediately through your skin. There is nothing that will prevent it from going through your skin. It will dissolve latex gloves instantly. It doesn't hurt you, you breathe it out. And it's slightly narcotic-y like, but relatively non-toxic, non-flammable. And the LSD is dissolved in this, so since the methylene chloride goes right through your skin instantly, so does the other, whatever happens to be dissolved in it. So Indigo was exposed in that instant of shattered glassware to 10 million doses all over his upper body, face, neck, hands, seeping into his skin, falling onto his back in a pool of it. And to your questioner, your therapist questioner, shall we describe the hallucinatory outcome from that dose? You probably want to know. Yeah, I'm thinking largest, easily the largest human exposure in history. So what happens subjectively? What happens to Indigo? Tell us. What happens subjectively? Indigo regained his footing and his legs are shaking. He's actually shaking in fear. Here, people do shake in fear. Yeah. Because Indigo thinks he will either die or have convulsions until he dies. But he can't call an ambulance. One, he's 20, 30 miles out in the desert. 2,
it would be sort of an unseemly event for medical evacuation people to walk into this extraterrestrial lab with, you know, containers and beakers and pumps and under red light with Von Bingen playing. What would they think? Right. So Indigo rushes into the shower, tears off his protective gear, space shields, goggles, gloves, moon suit, boots. He's naked in the shower, holding onto the shower, twisting the knobs, soaping himself, trying to get this material off of his skin. Meanwhile, the angels are coming for him. He's on worlds without end, cast upon beaches of unspeakable terrains, flashing phenomena that have no words. And Indigo is praying, dear God. Those of you that have had extreme experiences may actually remember themselves saying, dear God, please let me survive this. And he survived. How was it to come back? I mean, he survived. Sorry. And how did it? Did he tell you how was it to come back from such an experience? And how long did this experience even take? Well, that's the question your dear friend just asked. What happened? Of course, no words can possibly describe the changes that occurred under the shower head, or how long Indigo was there. You know, a second can be 10,000 years. So he hung under the shower head until there's no more hot water. And ritually cleansed himself and walked into the main room where there were fires burning all night. Music was playing. Votives were placed here and there, religious votives, as is customary among some manufacturers to place spiritual items about when things become psychoactive, and they offer prayers that it would be a great healing medicine. I know Nikki Sand did, and Peter Van de Hayden, now Chief Scientific Officer at Cygen, would pray when they crystallized this material. And so Indigo was no stranger to prayer. So he's in the main room now. The big fire, the all-night fires are burning, cedar, desert, mesquite, all alone in this clandestine site, not far from, well, let's see, in the rose it was set in northern Italy, but it may have been Los Alamos. Meanwhile, the walls, the ceilings, the floors, everything is billowing, changing form. But there were no convulsions. It was a feeling of grace. And so Indigo, dressed in an old blue work shirt and a pair of Levi's, clean, and walked out onto the porch of the site, where there happened to be a full moon. And in the rose, it was the forest of northern Italy, although it may have been the great deserts of the southwest. And the Indigo stood up backed himself against the wall, and slowly slid down the wall and went into a lotus posture and looked at the moonlight and the landscape and awaited whatever was going to happen to happen. And so the question, of course, from your listener is, what happened? In the rose, Indigo simply watched the moon
set and the sun rise over 7 or 8 hours. There was a little patterning of the environment. You could smell the perfumed air. You could see the ground like jewels. You could see the mysterious motion of the trees, the sky. But it was all pretty much just our beautiful Earth, this blessed planet upon which we are privileged to live for a moment. And he was thankful for the beauty, the mystery of this great gift of life. And he sat there and watched the moon set and the sun rise. Nothing happened but that. And in the rose, it was the teaching was that the greatest gift is that which we already have. And no drug is necessary to take us there. And it can't be taken away from us. And the sun rose, and Indigo was grateful that he hadn't died or had convulsions, and that he'd received a great teaching. And he went in and burned sage and lit candles and bathed ritually and began the next synthesis. Wow, Indigo is such a great character, and it's a beautiful journey. It's a beautiful story. Thank you so much for sharing it with us tonight. Will stay with me for long, for sure. Especially next time when I look at the full moon, I will dedicate a thought to Indigo and his beautiful story. Thank you, listener, for that question. I hope it answers it. I think it did answer it perfectly. Let me just say as an observation, as a caution to youth and to people that are new in this realm, there seems to be in the early stages of encounters with psychedelics a idea that let me take more because I want to hallucinate more and I want to see, crystalline palaces and fantastic landscapes and all of that. Until people keep going for higher and higher doses, and they hope that the patterning of the floors and the walls and so forth that they see will somehow open up in some magical landscape. But the early experiencers, certainly Nikki and those that had access to extremely large doses, and humans that have had extremely large doses, would say that the most interesting phenomena occur when you don't encourage the visual field to disintegrate. You don't wish to break through what we see into some other realm. That the best experiences occur when the visual field is static, is frozen. Trees are trees, cars are cars, moon is the moon, everything looks the same, it's perfect. Just freeze that frame. And then the interesting stuff starts to happen. Yep. Thank you. I'm just having comments here in the chat from our audience saying such a beautiful story. Thanks so much for sharing. Another one. Whoa, he went in, burned sage, lit candles, and began the next synthesis. Just wow. So I think a lot of thank you so much, Leonard. I think people are really appreciative of a story of Indigo. So thanks again for sharing it. And indeed, this is the message. We live on the beautiful planet, and nature around us is all we need, really. We just need to connect with it and take it in. I'm going to go to the next question, which was a bit more down to earth. Is there any possibility Leonard could attend the next breaking convention in London whenever lockdown allows? And we spoke about this today, so give us a comment here.
Well, I'm still in supervision, so I'll need permission of the government to travel. But if Ben will write me a nice letter, and I hope he will, I would love to attend breaking. There's so many friends there, and so many gifted and great speakers who I have heard about for years, or a few I know personally, and I just wish to listen to their teachings and meet them and hug them, and yes, join the party, the celebration. So yes, I'll come to breaking the first opportunity in London, hopefully in August, if I have a passport, maybe one day again. Fingers crossed. I do hope it happens. We would love to have you in London, and yes, since you read so many British English books, you have to come back to London and walk around the old buildings. So we'll take you for a nice walk. I hope you'll have time. Oh, lovely, lovely to see old London. I have a dear artist friend, Simon Tisco, underground artist of great creativity and merit, who's up quite late, and he knows old London and the more unusual aspects of some of the alleys and bookshops and artists. And so I look forward to touring with him and other friends in London. Wonderful. In Oxford. Wonderful. Another question from Artem. Rose of Paracelsus is such a beautiful and deep novel. What do you think of the early success of companies like Compass Pathways and MindMed on stock market? Does SIX have anything to do with it? SIX? I'm not sure what is this about. Does SIX have anything to do with it? What are they doing now? He's speaking of the central characters of the Rose. Right, known as the Six. Goodness, what a question. I do follow increasingly many hours each day the evolution of the corporatization of psychedelics. I'm very well aware of Compass and their excellent work, and MindMed, led by the visionary J.R. Ron, who is quite prominent online. He's all over LinkedIn, and I'm enjoying JR's proselytization. He got into MindMed by his own personal experience, which was transformative for him. So I must praise the effort of MindMed, and particularly Simon, which are neck and neck with a phase 2 trial in Canada for human application of psilocybin. I follow about 212. I follow about 200 with my colleague Ryan Place, who's listening to this in Detroit. Corporations and organizations around the world that are advancing the art. Compass and MindMed are two of them. Cybin, Field Trip, the nascent Tectogen, a very important startup in Redwood City, California. Algernon Pharmaceuticals, many others to be named. Do the Six have anything to do with this? Well, I suppose some mysteries should remain. Certainly the early work of the Six exposed hundreds of millions of individuals to the psychedelic experience. So that perhaps we won't forget that the early work of underground people like Owsley and Nikki and Tim and others unnamed were responsible for the wide human exposures whose enthusiasm has led to the current global corporatization. So I suppose you could say the Six had something to do with it. Yes, I think, thank you for answering this. I think this question comes from the recent news that Compass Pathways is trying to patent psychedelic therapy, including holding hands and using soft furnishing. So I'm wondering if you heard that news at all, and do you have anything to comment? Yes, I can expand on that a little. Yeah. Not to alienate
potential dear friends at Compass who have done very good work, and employed Peter Thiel's $5 million to good avail. But there is a divisiveness in the Psi community. We're seeing balkanization of the community as people become more capitalistic. So that there is an argument brewing on the effort of Compass to patent, as you say, treatment paradigms, and perhaps even the crystalline structure of psilocybin. Others argue it can't be patented because dear Albert synthesized it in the 40s, I think, and therefore 50s, and therefore it's well known in the literature, and no patent office would try to grant that patent. Others saying that new crystalline forms, various morphs, tend to create a patent loophole, so someone may actually seize control of it. So there's the division between it's okay to patent this drug and have all control go to Compass, and others that say that's anathema and wrong, and this particular angel can't be corralled or lassoed, that it should be more widespread with many points of light and not controlled by one megalithic corporate entity. There are advantages and disadvantages to a single entity controlling things. My inclination right now is to go with those that say there should be many points of light, because economic engines are driven by competition, not monopolies. I think that if Compass does succeed in patenting it, I wish them well. But I also foresee endless litigation, certainly through the Supreme Court of the United States, over patent rights in this material over the next decade or longer. So we're in for a long and sometimes bouncy ride, from the possible clinical trials not proving out as significantly healing. They've yet to be shown in large groups. We may have a negative report which will plunge the stocks considerably. We'll see a shaking out of this Psi industry in the next 3 or 4 years, because we're in some sort of bubble right now, great enthusiasm. Typical of trendy sectors in capital markets. Psi sector is just the latest. Okay. But I think there will be many points of light, and I hope to see that. I don't think these materials can be successfully patented, although I do wish the people at Compass well. Thank you for sharing. I'm going to jump to the next question now. We have very little time. We have 10 minutes. So this is about your book, and it's from anonymous attendee again. Leonard, I engage with most literature. I can't pronounce things sometimes. In audiobook form. I'm dyslexic, and I find I get much more out of listening to a book than reading. I would love to see an audiobook of Rose of Paracelsus. I have listened to the first 3 chapters in the Rose podcast, and as much as I enjoy them, I'd really appreciate a consistent and professional narrator to deliver this great work. Is this something we can look forward to? So I suppose this is just a question about who you chose to narrate your books and why is it not a professional actor, narrator reading, but actually, yes, who is reading your book? Well, what a question. My dear friends Kat and Alexa Lakey, who are watching from the sound studio of Michael Dupler in New York City,
are doing a podcast of the Rose. They did the first 4 chapters. I read the first chapter rather painfully with about 20 phone calls, which got spliced together from prison. The next chapter was read by Brother David Steindl Rost, a 93-year-old Benedictine monk, well-loved, known worldwide. He has 6 million listeners on his TED Talk. Brother David read chapter 2 from Gut H, Good Heart, Priory outside Salzburg. Chapter 3 was read by Ben Sessa in a state of great enthusiasm. Chapter 4 is read by Julian Vane, and chapter 5, which will be quite controversial due to its unusual erotic content, is being read by one of your own, Gaia Harvey. And we're having such fun having members of the Psi community and friends read these chapters in a volunteer way and offering it for free with Kat and Alexa's beautiful editing. We're having such fun bringing people together and having them read. And we'll probably continue that indefinitely through all 30 chapters if I live long enough. And we will consider an audible or audio book read after that if there's a public interest in that. But right now, it's I'm not fond of corporatization. I do listen to audiobooks. Currently, Flaubert's Madame Bovary as I walk the streets of Santa Fe. So I understand what you're saying, but it's lovely to hear friends' voices reading, and we're meeting such extraordinary people that come in and volunteer that we thought we would just invite all these lovely people and notables to the party and have them read the Rose, because it's still our community. Maybe not for long, but at the present it's ours. Indeed, and there's just a comment here that I've lost it already because the chat goes so quick. But someone oh yes, I love the variety of narrators of the Rose, each one deeply connected to the story and to Leonard's personal experiences. Well, there it is. There it is. So someone agrees. Yes, someone agrees. And there's a link in the chat now to the 3rd chapter if anybody wants to check it out. So click on the last link in the chat. Well, Julian just read chapter 4, which has been out for a few weeks. And Gaia is reading chapter 5. That's going to be quite something. That's going to be a big one for sure. I've read the whole chapter. I've read that chapter. Oh, yeah. Oh, yeah. Next question is from Maela. I hope I pronounced your name right. If I don't, I do apologize. Do you think achieving the effects of psychedelics through natural therapies, for example, meditation, breath work, is more fulfilling and beneficial for the individual rather than the fast-track enlightenment through psychedelics? Well, of course, all spiritual practices and ways of self-healing and exploration have their own benefit. And I think that breath work and yoga, meditation, long walks with friends, simply the intention to grow one's heart and mind, simply that intention, by whatever means, is not only a great blessing, but certainly ultimately as comparable as a psychedelic experience. That said, I wouldn't consider psychedelics a fast track. True, it may be over in a night or a few days, but people tend to remember their positive transformations, even into their old age, most fondly. That's true.
another question is to Lucia. What meaning have you made of your experience in prison? How do you understand it as part of your journey here on Earth? Which is a good follow-up question now after the previous chats. Well, in prison, I saw the darkness of what we may do to each other. I saw great cruelty, but I also saw nobility. I only saw one man cry in 20 years. These are the lost of the earth. No one cares about prisoners. They are the voiceless and the forgotten. They have no hands. They have no arms. They have no mouths. They are isolated and rejected. Some deservingly so, most not. So I learned about the innate dignity of a man or woman against all odds, against all assaults, against every defamation and insult. The dignity that can be achieved. I remember the elderly black men in their 70s or 80s, some chair-bound, others in walkers, that had no hope whatsoever, ever seeing the light of day or an ocean or stream or flower again. They've got hardly right. There's truly no hope. And I saw their dignity and their grace and their humility. And I remember that as noble. I remember their eyes. It's by far the most profound experience, more profound than any psychedelic. Well, life, of course, is more profound than any psychedelics. You know, some people, it's hard to get through life without some illumination, somewhere, sometime. Some people's transformative event occurred in a foxhole in Vietnam or Kuwait. Others' transformative event occurred in churches as they yielded their heart to Christ. Others founded on 4 hits of blotter dancing at the Monterey Festival. So I think that life doesn't let you through it without some insight into the divinity of it all by some means. And our little community is those that perhaps saw that divinity on a drug. But most people see it in other ways, myriad other ways that it presents in their lives. Breath work, political activity in Hindustan, the smile of a child, or a new mother, or an old mother. I think this is a beautiful one to end with this long and beautiful interview. I want to thank so much for your insights and wisdom and experience that you shared with us today. And maybe just ask, do you have anything else to add from you to our audience tonight before we say good night? Good night to the British side and goodbye to the American viewers. Well, just to send my love and affection and appreciation to many friends and loved ones, and to you, Anya, and the London Society, Martin, Gayan, the people I've known throughout London and around the world, to send my deepest appreciation and affection to all.
Thank you so much. Have a great day, and I hope you can relax and enjoy nature today after this long, long conversation. And don't do too much work, please. And enjoy the rest of the weekend. Thank you, Anya. It was lovely to meet with you and to talk with you. Thank you so much. Thank you. Bye. And for now, this is Lorenzo signing off from Cyberdelic Space. Namaste, my friends.